Okay, good evening, good afternoon. Today we will go to study the concept on energy storage in power system, right? So these are the contents. Energy storage in the power systems, right? And along with that, we have to study the grid scale energy storage for the peak load demands, right? Meanwhile, you have to study why the non-conventional integration has to be made for the battery storage to meet the load demands always, right? So we'll see in the power system, especially in the power system 1 and power systems 2, right? We are going to study the generation, transmission, distribution, right? Whereas in the power system 2, we are making the analysis of the power, right? How the power can be distributed in the various way, right? And during there is a load demands, right? The excess of surplus of demand occurs, right? How do you satisfy the load demands from the energy storage, right? So that is what we need to study, the why energy storage will plays a vital role in the power systems. And also what is the purpose of having the making the grid integrations, right? Such as your solar, wind and other conventional and non-conventional energy resource for the storage of the batteries, right? So then we'll see the how this grid can be scaled to energy storage for the satisfying the load demands. All right, these are the contents, right? In these contents, we are going to study the focusing more on the grid energy storage in the power system, right? Why energy is required? If we have the generations, we have the enormous of generation of the various grids also, right? So we have the tidal, we have thermal, nuclear, right? We have the hydro also, right? Like this, we have and renewable, we have solar, wind energy. Like this, we have the various kinds of the generations. Even the why we have to go for the generations and to store the energy in the batteries, right? What is the purpose? What is the need for storage, right? So we have the plenty of surplus of generation across the country. If you see across the country, we are maintaining the same frequency and the same voltage, everything, isn't it? Still, why we have to go for the storage? Why we need to go for the microgrids, right? Why you need to go for the storage of your energy in the power system, right? So all this will gives a answer for your to in the today's class, right? So what is the purpose of having the energy storage? Why you are going for making the integrations of the your renewable energies, right? And also what is the purpose of satisfying the load demands? See, all this will makes in a lot of importance in your upcoming sessions, right? So this will have to we have to understand along with your various kinds of the generations, right? We have the plenty of generation. If you see in the solar plant also, if you see in the solar plant in the Pavagada, if you see in the China also, for example, out of country, if you see the out of country, their generation is very very high, right? So if you see in the Tumkur district, like Pavagada near very close to Pavagada, we have the plenty of solar generations from the solar grids, right? Still we are why we have to go for the depends on the other grids when there is a shortage of energy for the satisfying the load demands, right? Even though sometimes we are going to buy the power, right? We are buy the power, we sell the power, and we satisfy the consumers, right? So meanwhile these things will cannot continue in the upcoming days, right? So sometimes we should go for the microgrid, sometimes you should go for the constructing your own energy storage, right? So a lot of the things has been given answers in since from the 2015, right, till date, because of the development in the smart grid technologies. So without having the smart grid technology, how can we satisfy the load demands, right? So let us see one by one with respect to the economic factors, with respect to the energy factors, with respect to the commercial, as well as with respect to the investors in the power system, right? Right. So let us see the if we are unlocking the tomorrow, right? So we cannot depends upon the energy generation. As we want the energy, they will generate and they will give they'll give the power to us, isn't it? So sometimes if there is generation is very very less, what you'll do if generation is very very less? So what we are going to do? So one thing is that we should be very intelligent in thinking, right? If the load is 500 megawatt, right? If the generation is 350 megawatt, so how do you satisfy the remaining amount of megawatt, right? Isn't it? So how many going to satisfy the remaining 150 megawatt for the consumers, right? So that is what will makes the key rules, right, to go for the storage, right? So that will makes the key rules for the storage of your energy. All right. So this is the one things where you have to understand how to unlock your energy storage, right? So grid scale energy storage for a peak load demand. That is what we need to study in our topic. We have to study the peak load demands, isn't it? We are going to study the peak load demands. So where we have to understand the concept of your actual energy, right? So that is the energy storage in the power system. How we are going to store the energy in the power system of your grids, right? How the grid will be scaled,
Means you have the generation, right? You have the generation, even though we are going to scale up the energy, we are going to scale up the energy by storing the energy, right, to satisfying the peak loads, right? That is what how we are going to manage it. So that is what we need to study in the today's class. All right, after that we'll study the renewable energy integration, right, with the help of the battery systems, right? The other topic is energy renewables, energy storage integrations with the help of the battery storage. So, all right, so these are the two things we have to discuss in the today's sessions. All right, so let us see how these we have to depend on the grids, right? Sometimes we cannot depend fully on the grids, right? Sometimes you should depend upon the alternate also, right? So that is what we have to see the in the power system only. It's a grid, nothing but when the power is generating from the generating station, right? When there is a load, it will they'll generate. That is what I given the example of 500 megawatt of the load, right? If there is 500 megawatt of the load is coming and your generation is around 300 megawatt, right? You cannot satisfy the remaining 200 megawatt in the peak load. Sorry, during the peak load you cannot satisfy. How do you satisfy then? If you want to satisfy the remaining 200 megawatt when there is an excess of load comes, right? Generation is very less, right? So for that reason only you have to go for the energy storage. All right, that is what you have to go for the energy storage, right? You have to manage the load also. Meanwhile, you have to manage the load management is also very important, right? So that is what how intelligent the storage is transforming the power grids. From the power grid only, we have the backup also, right? We are going to generation also we are making, and also we have to storing the energy in terms of a gigawatt or in terms of megawatt to gigawatt, right? So that is what most of the countries they have been already been implemented, right? Most in South Africa, everywhere they have been implemented, and fabrication of your fuel cells, everything has been made to store the energy, and also it can be give the energy frequently whenever the load comes, right? So that is what from the reactive to resilient, right? So that is the meaning they says that we have to go for the transformations, right? Transformation in the power grids, right? You cannot keep the electrical grid as it is. Make the transformation of the grid from the conventional grid to the smart grids. That is what we are telling, right? So if you want to go for the load energy storage, no, then you have to think about the how much of energy been stored, how much of energy has been delivered to the loads, and how much of kilowatt has been given, right? So for that you have to implement the smart grids. Smart grid technology will comes into the picture right here. So then only you can monitor each and everything. If you have a smart grid, then only it is possible to monitor, right? So that's why the most of in our state, no, like KPTCL, KPCL, right? So they are also trying to go for the energy storage nowadays in terms of megawatt like that. Okay, so that is what we need to satisfy the load, right? We need to satisfy the load for the consumers, right? And also meanwhile try to manage the load management also, right? So the only one things to overcome from this is the storage. We have to go for the energy storage, right? So that will transfer the actual conventional grid to the what you say, the to satisfy the load demand, right? That is how you have to go for the transformation of the conventional grid to the smart grids, right? And also we have to withstand the your resilient. That is what you have to overcome from the faulty conditions of your power system, right? And make the system to be more reliable. So that is what it says resilient, right? So reactive to resilient has to be happen. From the reactive to the resilient should be made from the grid storage and also from the power grids. Like this is one of the examples. See in this example, like there is a load in kilowatt or megawatt. Okay, so this is time in hour, right? If there is a chances of having the peak power, there is a peak demand. When there is a peak demand, you have to satisfy this curve. Okay, when there is no demand, then you need to have to go for the energy storage also. Sometimes if you have the generation, please try to give that generation power to the from the utility to the load side, isn't it? So when there is a peak demand, what you'll do? This is actually the base load. Okay, don't bother with the base load. So base load we have, for example, the base load is around 100 kilowatt. Generation is also almost same, right? Then you can satisfy the base load. This is the base load, right? When there is a peak load comes, right? When there is a peak load, when there is maximum demand, right? So during this time, you have to satisfy the loads, right? You have to satisfy the consumer. So then you have to go for the generations. Along with the generation, meanwhile you keep the energy storage get ready. So that you can energy from the energy storage also you can deliver the power, right? You can deliver the power to the consumers from the power grid also, so that you can maintain this curve, right? Whenever the peak comes, you can satisfy the peak curves. Right, if you see the data of monthly, right? If you see the data of the monthly from since April 10 to the September 21 of the next year, what will happen actually? Many people and many industries, right? Many school, colleges and factories, and you keep on. There is a growth in that, isn't it? The population, as population increases, what will happen? There is a growth in the growth in the energy demand also, right? So that is what we need to satisfy the energy demand. So you have to think about the generation also, right?
So you should think about the generation where you have to satisfy this all kind of the peak demands, right? In terms of megawatt to the gigawatt. So that is what our intention to learn the concept of the energy scale, grid scale energy storage, right? For the peak loads, right? You have to satisfy the your peak load demands, right? Whenever the demand comes, try to make the generate or try to store the energy in the terms of gigawatt. From megawatt to you to switch over to the gigawatt, so that you can satisfy the every year. See, keep on, if you keep on thinking, no, every month, every day, the load will keep on increases. Load will never falls down. Please remember, load will never falls down. It will keep on increases day by day, day by day, day by day, day by day, right? So that is what you have to think about the generations. Also, you have to think about the storage also. Okay. Is that clear, Uday, Sneha, Mamta? Yes, sir. Uday, are you there? Mamta and Uday. Yes, sir. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೋಡ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಲೋಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು, ಓಕೆ? I have one question for you, okay? Can anybody tell me? So, what do you do if there is a less generations, right? If there is a less generations, okay? If there is a less generation, what do you do, Uday? Demand is more. Okay, tell me, Uday, if the generation is more, if generation is less, if the load is more, peak load is more, right? If demand is more, what you do? So you have various generations, right? If you have generation, for example, take in the Varai power station, right? You have a Varai power station also, right? There you are going to generation to be around of certain megawatt, right? If you cannot satisfy the load, right? You cannot satisfy the load, then what you do? How do you satisfy the load? They, Mamta, Sneha, generations are Storage there. system. What? Storage system. Sir, energy storage system. No, energy storage system has come recently, right? So before that, how they are going to satisfy the loads? ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕೆ ಬಿ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ 20 years ಬ್ಯಾಕ್, 30 years ಬ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್? ಇನ್ ದ 1990s, ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ 1990s, ರೈಟ್? 1980s ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಲೋಡ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ರೈಟ್? ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. Everybody wants to use the smart devices, everybody wants to use the smart appliances, everybody wants to use the many things, isn't it? So electric car ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇಟ್, isn't it? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲೋ ಪವರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಲೋ ಪವರ್ ಹೈ ಪವರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್, isn't it? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಹೌ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್, 1 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ? 2 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ? ಲೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, 2.5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ? ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಟ್ ಲೋಡ್ಸ್? ಉದಯ್,
Yeah, Uday, can you Yes, answer sir. to this? If not, I'll tell you, no problem. ನೋಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯಾಕೆ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೋಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಲೋಡ್, ರೈಟ್? If you cut the power for 1 hour, no, just imagine if you cut the power for 1 hour, no, so that the production will stop. Yes or not? Because you are investors. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 1 ಗಂಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? 1 hour ನಿಂತ್ಕೊಂತಂದರೆ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆಫ್ 40 to 50 lakhs ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. 50 lakhs ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋದಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ 1 hour ಅಷ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಹೇಳಿ? ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಲೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಮ ಲೋಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟಿಂದ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಲೋಡ್, ರೈಟ್? 2.5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಲೋಡ್ ಬಂದಿದೆ, 2 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ, 0.5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಡ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್, ನೋ? Is it visible, Sneha? Grid scale energy storage for peak load management ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು HVDC ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್? HVDC ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕೋಲಾರ್, ರೈಟ್? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, HVDC ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ HVDC ಬೈಪೋಲಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2 polar ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. HVDCನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, HVDC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ನೈಬರಿಂಗ್ ಗ್ರಿಡ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ 0.5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್. 0.5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಅಸ್, ನೋ? ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೋಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ 0.5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ. ಹಳೆ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ರೋಮಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಟವರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. It is go for the national roaming, isn't it? So later, if you go for Delhi, if you go for Madhya Pradesh, no, your cell phone will be connected. Yakili, why your cell phone is connected? Because it is catching the signals from your receiver, isn't it? So ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೈಬರಿಂಗ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್, so that we can satisfy your that 0.5 megawatt of the loads, isn't it? So that is how the in earlier days used to happen, right? We have the national also, we have the international grid also. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು, ಚೈನಾದಿಂದ, ನೇಪಾಳದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 1200 kilovolt of the transmission lines will be, network will be established in the upcoming days, right? So now India we have around 750 kilovolts, right? In upcoming days you can expect up to 1200 kV of the transmission network. So that is because of the load demands. ನೋಡಿ, ಲೋಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? You cannot expect there is shortage of the loads, right? The load will come every day. It is load. So if you see the Davangere, right, it was not been a very good city, right? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, it has been a smart city. Many people are constructing many school, colleges, right, and shopping mall, right, hotels. Everything has been coming every day, being constructed. ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ AC, ಲಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? 3 phase ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ ಹತ್ರನೂ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ POP, ಪವರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನಾವು ಪವರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ಪವರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಪವರ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಪರ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೇಟಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 7.5 ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 point something ಫಾರ್ ದಿ 3 phase, ರೈಟ್? ಕಮರ್ಷಿಯಲಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೇಟ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್.
when you buy the power from the other grids. So to work on that only, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, we are taking enormous batteries to store the ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಒಂದು 0.5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ವೈ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಿ ನೈಬರಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್, ಟು ಮೇಕ್ ದ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಮನಿ, ರೈಟ್, bring the investors and into this grid, in the power system grid, right? ಏನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು, you try to take these projects so that they will try to invest on your projects, right? So on the battery management, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟಿಂದ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ಲೋಡ್ ಬರಲಿ ನಾವು ಲೋಡ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಲೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೆಟರ್ ಥಿಂಗ್, ಗೋ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಡ್ಡೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. Okay, make the transformation in the power grids so that the it will become reactive to resilient will happens. So that is what the benefit of making the this energy storage for the load management. I hope it is clear. Is it clear? Same Amta and Sneha? Yes, sir. Yes, sir. Okay, nodi, in this graph you can see there is a from megawatt in the gigawatt, right? So every day if you see from the April 10th, right? April 10th there is a 120 of gigawatt of the power has been occurred, right? So you have to satisfy this peak demand. Every monthly the load is keep on increases. Everybody start constructing their houses, constructing their buildings, constructing their apartments, school, institutions, colleges, market, right? And shopping malls and theaters. It just keep on increase day by day. Everybody wants to their own things to be established, right? For that they have to satisfy their power. That's why the power is keep on increases, gradually increase ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಹೊರತು decrease there is no chances of decreasing, isn't it? Population ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, everybody wants to make the business, they want to run their business, right? So that you want to give the power supply for them, right? So it may be day or night or evening time, whatever it may be, right? So that's why this graph will tells about the how the peak demand will occurs, right? How the peak demand is going to be occurs in all the months, right? We have taken the data, right? From this data you can understand there is no reduction in the consumptions, correct? There is no reduction in the consumptions. Consumption is keep on happening. So when the consumption is happening, right, if 120 megawatt is 120 gigawatt is in the month of April, right? So your generation should also be 120 gigawatt, correct? You cannot have the 100 gigawatt. If the load comes now, whatever the load comes, according to that you have to satisfy the these peak demands every time. Yes or not? This peak demand should be manageable. See, every time the peak is keep on increases. You can see there is a the dots where you can see there is, it has gone from the 120 to almost to 200 gigawatt, right? In the span of from April 10 to September, say around September 21st. Yes or not? See, that is what we have taken this data to make you to understand weather very clearly, right? So the day by day the load will keep on increases, right? So for that only you have to satisfy the load demands. Instead of getting the power from the other grids, if you don't have the battery management storage, no, in terms of gigawatt, right, you have to go for the neighboring grids to take the power, right? Buy the power from the neighboring grids, right? From the Madhya Pradesh or Rajasthan or anywhere else where there is a surplus of generation is happening in the other states, to make the establish the grid, right? First you establish your grid, make the interconnection of the network of your grids with the other grids, then tell them to give the power. So they transmit the power from their transmission tower to your transmission tower, then you supply the power. So instead of doing these things, no, you just go for having the storage. Yes or not? Then you can satisfy your load demands. So it is very easy to satisfy the load demands, isn't it? So that is why that we have to go for the energy storage, right? See, this is the one things where the we have taken the typical of throughout the India, the daily load curve, right? So if terms of gigawatt, right, from 100 gigawatt to the, if we take 135 gigawatt, if you see the peak time, when is the peak time? From time morning, if you take from the morning to 4 to 5, right,
Usually 4 to 5, the peak will keep on increases, right? The load is keep on increasing. So you can see there is a morning time, the peak is very, very high. Do you agree or not? Morning ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ till 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ everybody wants to run all the appliances. Everybody wants to start their motor, lifting the water. Everybody wants to use their iron box. Everybody wants to use their electric kettles. Everybody wants to use their electric geyser. Everybody wants to use their electric stove, isn't it? Everyone wants to charge their electric vehicles, isn't it? Everyone wants to use run their AC. So this is what the load will comes all of a sudden. And also meanwhile the factory is also running, not only the commercial load. I'm talking about the factory load also will keep on increases. Is that not? So load ನೋಡಿ gradually ಏನಾಗ್ತಿದೆ increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ from 4 to till the morning 11, isn't it? Then if you see in the afternoon session there is a lean, there is a decrease in the curve. Okay, daytime nobody wants to use the curve. The appliances, normal appliances ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು, so they start using in the other times when there is no peak demands. ನೋಡಿ peak demand ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ 4 ಇಂದ 11 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. So that is what you have to satisfy the load like this peak demand you have to satisfy, isn't it? After that, if you see from the 11, no, after 11 it is gradually decreases. See, there is a gradual decrease in the consumption of the power, isn't it? So during that time, you cannot have the generation also, right? So normal generation is still load here. Our time load is very less. You can see the load curve is around 120 to 125, 120 to 122 gigawatt like that. Okay. If in the peak time you can see there is a 126 gigawatt. So there is a small rise in the spike in the peak. So after that, what will happen? The peak is keep on decreases. It is getting lean, right? It is keep on decreases. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನು ಜನರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 to till 11 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಲೋಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೋತ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಆಫ್ಟರ್ 6 ನೋಡಿ. If you come after around 18 means what actually? 6 o'clock, no? For 17 means 5, isn't it? 16 means 4 o'clock. So 4 o'clock ನಂತರ ನೋಡಿ 5 ಎಲ್ಲರೂ ಆಫೀಸಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, everybody will start watching the TV, charging their mobiles, laptop, right? Charging electric vehicles, isn't it? Using the electric appliances, right? ಅದೇ ಥರ ಗೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ಟರ್ 5, if you start seeing 5, no, it will keep on increases. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಲೋಡ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ರೈಟ್? ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಪೀಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಅಟ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಲೈಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಲೈಟ್ನ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡೇ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್ ಪಿ ಬಿ ರೋಡ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಿ ಬಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಲೈಟ್ಸ್ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೋಡು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೋಡು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟು, ರೈಟ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಕಾರ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್ ನೋ ದಿಸ್ ಕಾರ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 6 o'clock ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18 ಅಂದರೆ 6 o'clock. 6 o'clock ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, isn't it? So after that, most of your houses light, right? Like after 10 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ after 9 or 10 o'clock, everybody will try to switch off their lights and also the load of your fan, TV, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋವಂತ ಅವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, isn't it? ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅಪ್ ಟು 150, 118 megawatt, 115 gigawatt ನೀವು can satisfy the loads. So during the night time. So this is how you have to see the load curve, right? This is actual load curve in the India. Okay. Is it clear, the load curve? Yes, sir. Okay, that is what how this the demand will occur, right? So ಯಾವ ಥರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು we have to satisfy the load curve, right? That is the peak load curve ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is what we have to study. So ಆ ಥರ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, what are the things we have to undergo, right? How we are going to satisfy and what are the problems we are going to face. ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್? ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ intermediate. Okay,
ಯಾರೇ ಬಂದು ನೀವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಂತ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತಾಡೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಡೈವರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ intermittency, right? Here you can see there is a solar and wind generation. You can see there is a solar also, yeah, the wind also. So both have we have the both, isn't it? So sometimes if you go for the solar and wind generation, altogether you cannot have, isn't it? Sometimes there is a radiation from the morning 6 to evening 6, okay. Sometimes there is a high radiations morning 6 to evening 6. You can see there is a radiation from the morning 6 to evening 6. And also if there is a during time of the rainfall, right, there you don't find the radiations, isn't it? So during the time what will happen, if there no generation from the solar, no, we can go for alternate, that is a wind generation can happen. The wind may be blow, so wind blowing will not be there throughout the year, isn't it? Sometimes will be very high, sometimes will be high, low also. You have to make the predictions of the wind blowing also, right, along with the solar radiations. So this altogether will say that there is intermittency will happen. Sometimes lower solar generation will be in the peak, and sometimes wind generation will be in the peak, so that we can compensate the energy productions, right? So that is what everything will depends upon the weather, right? It will depends upon the weather. Sometimes ಮಳೆಗಾಲದ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, generation will be very very less. And when you talk about the wind generation, sometimes the wind will be very very high, isn't it? So during that time also what will happen, actually the wind blowing will be very high. You can go for the storage also, right? And you can give the surplus of energy for the energy demand, right? So this is what the intermittency will takes place, right? So it depends upon the weather conditions. Weather forecast ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ when the wind is blowing maximum, right? So altogether it cannot happen, right? ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ it is highly impossible. You don't find these kinds of the at a time. That's why we call it as a intermittency, in between, right? In between, sometimes this will happen, sometimes this will happen, right? So there is interruption will take place. Sometimes solar will get interrupted, sometimes wind will get interrupted, right? Sometimes wind will get interrupted, sometimes solar will get interrupted. So that is what it is happening, right? So not when the demand peaks, right? So not when the demand peaks, we have to supply, and the demands are increasingly, isn't it? So supply and demand should be there, right? You have to satisfy the supply and demands. So this is one of the most cases, right? So you have to depends upon the both the solar and wind generation, right? For the satisfying your supply and the wind demand also, right? ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ storage or buy the power from the other grids, right? So that is only one thing, right? So next we need to talk about the ducker, right? You have seen the duck, no? ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ವಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೋಸ್ ಡಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಕ್ ಕರ್ವ್, ಓಕೆ. ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಒನ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಡಕ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ how the duck is flowing on the water, no, on the water surface, right? Sometimes it will enter inside the water also, right? And it's just like a fish. ಅದು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಕ್ಕರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಕ್ಕರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೇಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ rapid middays drops in a net load followed by the steep evening ramps, right? It creates a dangerous stress on the grid operators, isn't it? So sometimes when you see the duck curve, isn't it? I can show you the duck curve, how it will looks. Is it visible? sir. See, you can see there is an image of the duck, isn't it? Nodi, there is image of the duck, isn't it? So this curve actually looks like a shape of the duck only, isn't it? That's why this curve we call it as a duck curve, isn't it? So sometimes there is an energy load, right? Energy load ಏನಾಗ್ತದೆ, sun, when there is a rise in the sun, no, so there is a surplus of the load demands, right? So there is a ramp down, isn't it? Ramp ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, isn't it? So again the ramp is going to be up. So this is the typical curve, isn't it, which adds a significant in the renewable energy, right? Especially for the solar to the power system, where often we call it as a duck curve, isn't it? So this will make add-ons to the your energy storage, right? When there is insufficient of the grid demand, right?
when there is insufficient grid demand, this curve will happens, isn't it? Sometimes it will the ramp will fall down and ramp will keep on increases, right? So when there is insufficient of the grid supply, then only you have to think about the how this can be considered for the issue of the power operations, isn't it? So this curve we call it as a duck curve. All right, so we'll see this actually how this will happens in our energy storage. Right, so that is what I'm talking about, the rapid midday drops in the net load, isn't it? So net load ಏನಾಗ್ತಿದೆ sometimes drop ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ rise ಆಗುತ್ತೆ, and by the steep evening ramps, sometimes evening ಏನಾಗುತ್ತೆ ramp rise ಆಗುತ್ತೆ, isn't it? Evening time ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕರ್ವ್ ramp ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಡ್ ಡೇದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಡೇ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂದ ನೆಟ್ ಲೋಡ್ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಡೇದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Ramp means it is a slope, isn't it? Rise in the level. Okay, ramp signal, ramp signal, right? Ramp ಏನಾಗುತ್ತೆ rise ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ that will create a dangerous stress on the grid ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಕರ್ವ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಕ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉದಯ್, ಸ್ನೇಹ and ಮಮತಾ? Yes, sir. Okay, all right. What is the other things? What is the next challenge? We have the stability risk. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಿಡ್ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಐದರ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆರ್ ಬೈ ದ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ or make the grid to be more stable. Don't provide the more risk on the grids. Okay, so that it should not go for the resilience ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗ್ರಿಡ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಪವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲು, ರೈಟ್? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವೆಲ್ಲು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಅನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. All right, so because of the balancing supply and the demand requires the expensive. So balance and supply ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು supply ಮತ್ತು demand ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು it will become very expensive in nature, right? ನೋಡಿ, in this car every time you have to think about the how we are going to satisfy. ನೋಡಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, in this car, right? In this car there is a lot of demand, isn't it? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, 200 gigawatt of power generation ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. So it means that you should have the lot supply is very very less, 120 gigawatt, right? Demand is 200 gigawatt. So how do you supply, how do you fit this curve, right? How do you manage this balance, right? That is what you have to see, the energy and supply balance. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವೆರಡನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸಪ್ಲೈ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ನೋಡಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಯು ಟ್ರೈ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಪವರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಅದು ಏನು ರೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ 1 kilowatt ಅವರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ಡವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ರೈಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹೈ and sell it to the consumers with different rates. Okay, ಈಗ ಶಾಪಲ್ಲಿ MRP ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಫಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 27,000. ದಟ್ ಈಸ್ MRP ರೇಟ್, isn't ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್, isn't it? ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪವರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು, if you are buying for 1 kilowatt for 8 rupees, isn't it? We'll sell it for the 9 or 10 rupees for 1 kilowatt hour. Okay, that is what we have to supply and demand has to be balanced. Okay, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 200 ಇಂದ 180 20 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಬೈ ದ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ 20 gigawatt ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಆ 20 gigawattನ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಥರ ರಿಸ್ಕ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೋಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ನೌ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್.
Okay, now what is the grid scale storage? How do you make the grid scale storage? So how ಈಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಉದಯ್? sir. Yes, sir. Neha? Monica? Yes, sir. Yes, Okay, sir. next we'll see about the grid scale storage. So what are the different types of scale? It can scale up. Storage could be scale up. Okay. So ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, right? In the previous classes sessions we have studied the many storage, isn't it? Including the air compressed, using the super thermodynamics ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, and also we have the magnetic energy storage ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. Along with that we have the lithium ion batteries. Okay. So storage ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? Grid, if you want to scale up your grid storage, isn't it? Storage ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಟೆರಾವ್ಯಾಟ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಗಾವ್ಯಾಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿಗಾವ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ lithium ion batteries, right? If you see the characteristics of the lithium ion batteries, then check those battery conditions and also go for the other storages also. Not only depends upon the lithium ion batteries. Okay, where you have a technique and strategies they have been implemented to make the storage, right? So one is the lithium ion batteries, isn't it? Because it is fast response and the high energy density. Because battery fully based on energy only. Okay, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಫರಿಂಗ್ ದ lithium ion techniques. So that will give a buffer for your storage, right? Whenever the load comes, so the 20 gigawatt can be satisfied very easily if you make these kinds of the strategies for the storage. Okay, so that is what. Another we have the pump hydro. Pump hydro andre henge, you want to store the energy, right? So you have to bring the water reservoir and also the your turbines, water which is flowing and hitting the turbines, no? When the water is going out to the agricultural field, make the reservoir and pump it back to the your reservoirs again. ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಪಂಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ವಾಟರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇರಿಗೇಷನ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಿಸರ್ವೈರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಪಂಪ್ ಹೈಡ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ and giving back to the reservoirs so that the enormous of energy can be storage can be happen, generation can be happen also, right? So that is what makes the large scale of the capacity, right? So that is what you have to think about the storage areas, right? The storage areas, for example, if the storage area there is no water only, you cannot go for the generation only, isn't it? You cannot go for the storage, you cannot go for the energy storage. The water reservoir, dam reservoir illa andre water illa andre ನೀವೇನು pumped hydro storage is not possible at all, isn't it? So that is what you have to think about the pump hydro storage where the large scale capacity can be implemented, right? ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you have to you have to invest more on that, isn't it? That's why, because every time we are using water throughout the year, you cannot make the storage, isn't it? 365 also you cannot make the storage. So water scaling ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. You have to leave for the irrigation also, you look for the water drinking purpose also, isn't it? So water has to be taken out, you cannot pump it back again, isn't it? So that is what you have to make the system to be more reliable, means you have to go for the investing more on that. So to scale up your energy capacity, isn't it? Other techniques we have the compressed air, isn't it? Compressed air ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Compressed air I told you have to store it inside the earth whenever the energy is required. So try to store the energy, right? So this is what actual diagram it shows, isn't it? Energy storage, that is a pumped energy storage, right? Here you can see there is energy stored in the beneath the earth. Earth ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೈ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಏರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು the forcibly the air has been kept inside the chamber, right? Whenever it is required, it will be pumped with a very high pressure, it will be pumped, right? And that will be sent to your turbines for the generations and generating the power and transmitting to the transmission lines. So these are the techniques, right? During the generation, no, you try to store the energy. ಎಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಪವರ್ನ ನೀವು ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್. So this is one of the methods, isn't it? So like that, the air compressor also we have, lithium also we have, isn't it? And other we have the
compressed air, next we have the thermal, right? So these are the various techniques. ಈ ಥರ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಗ್ರಿಡ್ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಯು ಸಿ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬಫರ್. ಓಕೆ, ಬಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದೇ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಲೋಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ 200 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು, ಈ 180 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು 20 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದ ಬಫರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ. ನೋಡಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್. ಸಡನ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜನರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜನರೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ನಾವು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ಸಡನ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಕಮ್ಸ್, ರೈಟ್? So in the station you have to, in the substation or generating station you have to give the load, no? That is called the unpredictions. So that's why you have to scale up your storage. ಈಗ 200 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? 20 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ 20 + 50 70 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಸಪ್ಲೈ and also the energy demand, right? Or else what will happen? There is a fluctuating, there will be fluctuating in the load and also the supply and load ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಲೋಡ್, isn't it? If you don't balance now, it will difficulties you can face on the grids. So that is stability risk ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಿಡ್ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ you will go for the stability risk. Okay, so please keep in mind 70 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 200 180 ಸಪ್ಲೈ ಬಂದಿದೆ, 200 ಲೋಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಬಫರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 70. 20 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 50 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಫಾರ್ ದಿ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. Okay, that is what the fluctuation will happen, right? So that is by the human consumptions. So we are the human beings, we can turn on and turn off at any time, yes or not? See, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ, ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂದಾಗ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈಟಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೋಡ್ಗಿಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. Scale up it, just scale up your energy storage. So that will enable the fundamental shift from the real-time generation to the demand responsive things, isn't it? Normally ನಾವು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಟ್ ಲೋಡ್ ಶಿಫ್ಟ್, isn't it? So that is what we should scale up the energy storage. So this is how the mechanisms of the peak shaving can be happen, right? So for the peak shaving you require the smart grid technologies, right? So peak shaving is most of the difficult things which I explained in the last class, isn't it? So I can show you the one thing again in the other slides. Uday, is it visible? Slides are visible? Ah, sir, yes. Okay, I was discussing about the peak shaving, isn't it? Is it visible? Ah, sir, yes, sir. See, in this you can see there is when there is a demand, right? See, when there is demand on the energy, right? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಇಷ್ಟು ಲೋಡ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಇವಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ತೆಗಿಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಲೋಡ್? ಹೌ ಡು ರಿಮೂವ್ ದ ಲೋಡ್ ನಾವು? ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸರ್, ಈಗ ಲೋಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ 20 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ರೈಟ್? 180 to 200 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ? ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. 180 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇಂದ 200 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ಇವಾಗ, ಓಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಅಕರಿಂಗ್? ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲೋಡ್ಸ್.
right? How do you remove the loads? Is it possible to remove the loads? It is not possible, right? Load ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀರಾ ನೀವು? ಲೋಡ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಲೋಡ್ ನೀವೇ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ಕರೆಂಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಟೆಲ್ ನೋ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಲೋಡ್ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲೋಡ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಆನ್ ಗ್ರಿಡ್, when there is a charge, line is charged, when the load is connected, when people are using, the consumers are using the loads, during that instant I want to remove the loads. Factory load ತೆಗಿಬೇಕು, right? ಮೇಜರ್ ಲೋಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೋಡ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೋಡ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ 20 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಡ್ಸ್, ಓಕೆ? 180 200 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ 20 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಲೋಡ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ 20 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಪೀಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಓಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. If this is a 180, okay, this is 180 and load is comes to around 200. So in 20 gigawatt na ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ it will makes ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಕ್ಲಿಪ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಲೋಡ್ಸ್, ಲೋಡ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲೋಡ್ಸ್. ಲೋಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. Generation or what is the supplier or distributor or generation, you should have the controls. ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಡ್ ತೆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಲೋಡ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ ಉದಯ್? Okay, so that is what the people has to think about the how to remove the loads, isn't it? So this load has to be removed. If you want to remove this load now, you have to think about the this load should be removed. That is only possible in the smart grid technologies. Okay, because you have the control of the all the energy appliances. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೇಮ್ಡ್, including your washing machine, refrigerator, your TV, and also all the smart appliances, including the smart energy meters. All the appliances have the record in the generating station, right? And we have the controls, right? We have the controls. That is, we are making the controlling of your appliances. By that only you can remove the loads. Then it is possible to clip the loads. Or else ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೋಡ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಲೋಡ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಲೋಡ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಆನ್ ಆದಾಗ, ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ, ಕೆಲವು ಲೋಡ್ನ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ clip demands. Okay, clip na shame ಮಾಡಬಹುದು. This clip can be removed, isn't it? So this clip can be removed, this load can be removed very easily. So ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is impact on the energy demand. Peak demand ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ನೀವು surplus of energy should be generated. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತಾಯಿತು, tomorrow also may come at the same time, no? Day after tomorrow also come the same times. Today we just came to know that there is a demand of the peak demand occurs. Tomorrow would be the same, day after tomorrow would be the same. So that's why there is impact on the energy demand. Okay, that's why you have to make the load leveling. It is only possible when you have the smart grid technology, controlling of your smart appliances, smart energy meters, along from those can be controlled from the generating station with the help of the Internet of Things. Okay, Internet of Things ಇಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು when you implement to the smart grid technologies. Okay, I hope it is clear. Is it clear, Uday? Yes, sir. Yes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಹಾ ಸರ್. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸಪ್ಲೈನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಜನರೇಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋ ಉದಯ್? Sneha and Mamta, are you following what I am telling? So that is what we can control your energy appliances. Yes. Right? I am sitting from here only, I can cut your supplies. If you are watching TV, if you are using washing machine, I can cut the supply immediately. Because nim prati ಒಂದು appliances ID ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. In my dashboard it is there. I can use the Internet of Things technologies to cut all the devices at a time, so that the load level and load peaking, load leveling and peak shaving can be possible by this. These are the mechanisms you have to understand if you have the smart grid technologies. Okay, so that is what the battery energy system ಬಂದ್ಮೇಲೆ in the upcoming years, right, around 2030, 2040, 2045 ಅಲ್ಲಿ, by the time, right? So in 15 to 20 years ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ನಾಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. Most of the appliances we have to how to control the appliances through your mobile also, right?
ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೀವು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಥ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್. ಆ ಥರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ 20 GW ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ. ನಾವು 180 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು 200 ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 20 GW 180 GW to 200 GW ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ 20 GW ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ರೈಟ್. So that is what you have to see the discharge the peak release. During the time you have to peak na release ಮಾಡಬೇಕು. Peak na you cannot have the peak at that time. Okay, please remove that peak. Please shave that peak. Okay, so that you can satisfy the load leveling and also the supply, and also you can satisfy the supply also from the generation, right? ಆ ಥರ ನೀವು ಪೀಕ್ ಶೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ go for the energy storage. 20 GW ಆಗಲ್ವಾ, then go for the battery energy storage and supply it. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. Okay, that is what you have to think, isn't it? So that is what it has to comes into the picture, right? So in this you can see the real world impact. These are the various case studies. Okay, especially in the West Virginia, right? So they are going for 1 megawatt of this power generation. Okay, and what is the capacity, energy capacity? The energy capacity we measure in terms of the kilowatt or megawatt hour, isn't it? So energy storage ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. 1 megawatt power supply power ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ಗೆ from the feeder substation, right, installed. And the what is expecting the storage? We are expecting up to 7.2 megawatt hour. Yes or not? That much of energy we are going to store it. That is sufficient to manage the peak demands even after the feeder circuits. Feeder circuit ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 1 megawatt ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ, ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಟ್ ಲೋಡ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ ಲೋಡ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, these are the things which has to come in the real world. Okay, these are the case studies you have to do it. Okay, so these are things you have to must be created, right, must be developed. Okay, 1 megawatt generation ಇದೆ ಅಂದರೆ then go for the storage. Along with you go for the storage also, because to satisfy the your load demands, everything is available in the dashboard only. Okay, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ is under your control. Yes or not? Everything is under your control only. So that is what we can make use of this kinds of the generation and the storage. All right, so beyond shaving ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೋಡ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನಾ ಉದಯ್, ಸ್ನೇಹ, ಮಮತಾ? Sneha, Mamta, are you following? Okay. See, beyond this, what you can, what is the other things you can do it beyond the peak shaving, right? What are the possibilities you can do it? What are the services you have to provide? Okay, beyond the saving, what else you can do? You can go for the assist, or you can help, or you can maintain, right? Or else you can support to the main things, right? What are the main things you can support over here? One thing is that beyond the shaving, when the storage, you have storage of energy, right? So we can make the regulations of your frequency, right? Frequency from the grid, right? From the grid or from the other grids. That is what we can maintain the frequency regulations. We have to see the voltage swell and the swag, right? And renewable smoothing also, right? But this is the voltage controls. So these are the various things you have to monitor, and also you have to observe what is happening, right? And also try to provide the supports for that. Okay, from your apart from the peak shaving, right? So frequency regulation, frequency every time in the milliseconds. Please try to monitor from the grids deviations. It should not get been deviated from the grids. Okay, new generation ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ, and also the energy storage. ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ DC ದಿಂದ AC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ನೀವು
ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ಸ್ ಮೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ ಟು ಎ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮಾನಿಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ apart from the peak shaving. So that is also again possible, and also voltage swell and sag. Okay, voltage control has to, you have to monitor the power qualities. Swell and sag ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾಗ್ ಇನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಯಾಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ load management. Okay. Are you following, no, Mamta and Sneha? Yes, sir. So next we'll go to the power hybridizations. How the power can be integrated, right? Hybridization is nothing but the conversions of your hydropower, thermal, wind, and other things, right? To store the energy. That is what you have to think about the power hybridization, right? So these are the various case studies we have to see, right? So if you integrate of around of that is usage of hydro battery projects, right? From the you can see there is a, from the hydro also we are going to generate the lot of the power, right? Along with that, you have to see how the revenue can be generated, right, from the energy storage. So if you make the energy storage, you are already invested, right? You have many investors are ready to invest here on in our projects, right? You should think about the consistency also and the efficiency of the grid also, right? All things will matter, right? So that is what you have to think about the power of hybridizations, right? So when you going for the integrating of 60 megawatt, right? The lithium-ion battery system with existing hydropower, already have the existing hydropower. Along with that, you are going to install. You are integrating that power and this power, both will be integrated, right? And you are selling this power to the consumers, right? So the infrastructure also will create a synergetic hybrid plants. So it will make when you talk about infrastructure, right? The storage area for the hydropower plant, right? That is what you say, the pumped hydro storage. That hydro project, right? That is a we have to think about the revenue generation, right? So we have to see the revenue, whether the revenue will be possibilities of to getting the, if you make the strategies for the making the hybridization of the power, right? Can we get the more revenue from this? So that is what you have to think. Or else the investor will not come into the forward, they'll step forward to make that, to develop this infrastructure, right? So that is what you have to think about the, is it possible to maximize the revenues, right? Energies RBDs during the peak pricing windows, right? So if you're doing this now during the peak hours, you try to increase the price. Okay, when there is a peak demand, a 20 gigawatt ಏನು ಇದೆಯಲ್ವಾ, 20 gigawatt ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಲ್ಲ, we are trying to give that 20 gigawatt. We already install the hybrid of power, right? ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 20 gigawatt ಏನಿದೆ 180 to 200 gigawatt ಅಲ್ಲಿ 20 gigawatt ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ 20 gigawatt ಪೀಕ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಡ್ನ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We are going to raise the price, okay, during the peak loads. So that is what from there only, because you have invested, right? ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ, right? So try to increase the price for the 1 kilowatt hour, right, during the peak demands. So then from that only you can have the maximizing your revenue generation, right? Along with that, you have to think about the consistency of the regulation, right? Hydropower plant should handle the base load. So base load is there is no problem with the hydropower plant, right? Along with the batteries, right? Batteries will also try to observe the high frequency variabilities. So these all the consistency will come. So we have to monitor all these factors. Along with that, think about the efficiency. So when you think about the efficiency for the in the hydro units, no, so it will operate in the optimal zones, right? Extending the assist life, right? That is what you have to think about the hydropower plants. Is it a small hydro or like that is what you have to think about the efficiency of the hydropower plants when you operate in the optimal levels.
Right. So next we have the rise of a virtual power plant. Right. So rise of the virtual power plant will tell us about the how the peoples are ready to for the investing. Right, for satisfying the your load demands. Virtual means which is not a real, isn't it? The power is generating, right? We have the generation of the power, right? We are going to generate the power from the in the various ways. We are taking the power from the various grids also. We are having the own storage, right? So more how we are going to rise in the virtual power plant, right? So virtual power plant, there are many power plants are there in the country, right? Starting from the solar, wind, thermal, right? Idle, right, like nuclear, right? If you think about talking, no, various plants we have, right? So all this virtual power dashboard is under the control of the people, right? Where they are going to control, like in the power grid also, power grid India Corporation Limited, right? We have the like many the centers are there, right, in India, right? In New Delhi also we have, where entire dashboard is available on the grids, entire dashboard of your Cape Diesel, Bescom and other AP Genco, right? Andhra Pradesh Power Generation Company, and also Power Grid of Corporation India Limited and KPCL, Bescom. Everywhere we have all these dashboards is available on the in the New Delhi center, right? Where there is a all centers all keeping all kinds of the power, how much of power is generated, how much of power is being sold out, right? This is what the things is happening in the dashboard, right? So that is what the Power Grid. The virtual power plant, right? So it will tell us about the how the peoples are making the usage of their solar power plant and also the for home batteries, right? How it is more making the unified dispatch of the grid assist, right? Once you use, no, more excess of power you can sell to the grid also, ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪವರ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಗ್ರಿಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್, ನೋ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ V2G, vehicle to grid. So give the power from the vehicle back to the grids whenever it is required and charge in the evening time, right? In the night time also you can charge your vehicles. So that will satisfy the load demand also, right? Load management kuda now satisfy model, right? So that is what it is telling about the how the virtual power can be raised up in the upcoming days, right? So these are the strategies, the different techniques which are comes to the overcome in the upcoming days. Mamta and Sneha, are you following? Neha, are you there? Okay, we'll see the strategies to hurdles to overcome, right? Yes, sir. Okay, okay.
Okay, next we'll see we'll see the different strategies adults to overcome, right? What are the difficulties we are facing in the for the satisfying the load demands, right? And the various companies and investors, right? They have to step forward for in the upcoming days, right? To overcome these strategies. So let us see the with respect to the market barriers, with respect to economic efficiency and the scalability, right? So in the market barriers also we have to think about the various kinds of the rules, right, which should be built for the thermal power plants, not for the battery cycles, isn't it? So grid rules should be made where grid has to monitor the types of the coals, isn't it? So if you want to buy the coal, isn't it? If you buy the coal, what will happen actually? So 1 kilo of coal, it may cost of some amount, isn't it? So is it possible to make that to be satisfied to make for the generations, right? And if you make a generation with respect to that, right, you have to increase your price for the generation also, right? So that is what you have to for if you go for the coal, no, so which is the fossil fuels. If you burn it, so what will happen? The carbon emission will occurs, right? So that's why we have to think about the in the market also. Is it possible to satisfy the demands for with respect to this type of the tariff? So that is what you have to think the more on the not to go for the battery cycles, right? If you go on this, if you fix on this, no, so it will become a more hectic for you, hectic for that. So that will does not reward, right? That will does not reward for the if you go for the thermal plants for the regulations for maintaining the regulations and not for the battery cycles, right? Similarly, you should think about the economic efficiency also, right? So every battery, so you think about the every battery, right, should be balanced. So that is a balanced degradation should be occurs, right? If the balance system is not balanced, if the battery is not balanced, so what will happen for every cycles? So there will be a where will occur. That is a where in the batteries will occur. Degradation of the batteries will occur, isn't it? There is a degradation of the batteries will occur. There is a wear in the batteries will occur, right? So that may also cost, right? So for example, if you want to pricing for around of 6 rupees, isn't it? So but the losses will occur. If the degradation happens, no, then the losses will also occur around 8 rupees. If the degradation happens, you have to replace the batteries. So if you are using the batteries for the energy storage and you are giving energy in terms of 5 rupees for 1 kilowatt hour, right? Suddenly if there is degradation happens, what will happen? Degradation in the batteries happen, not charging all the batteries at the same level. State of charge is not happening at the same level, no? So what will happen? Efficiency will decreases. And also economy 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಂದಿರ ನೀವು ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಿಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಮೋರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಟು ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ 24/7, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ 30%, ಅದರ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ 60%, no? So there it means that there is a degradation happen. That is what we already studied in the state of charge and state of degradations, all right? So ಆ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is chances of the you won't expect the revenue generations, right? So it is cost against the revenue. See, the cost will become against the revenue. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? And also the scalabilities. So when you talk about the scalabilities, no, scalability is also important factors, right? So we have to think about you are moving from the pilot project to the gigawatt project. That is what I'm telling, no? So pilot project megawatt is already okay. Namma megawatt battery storage is there. Then we are going for the gigawatt. Means we are scaling up the integrations. We are going for integrations, all right? So megawatt ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಗಿಗಾವಾಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದರೆ we have to think about the 5 megawatt is already, right? So then you are going for the 5 gigawatt. 5 megawatt ಇಂದ 5 gigawattಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. In the New Delhi also we have this. Scalability is already been happened from the 5 gigawatt to the almost 5 megawatt to 5 gigawatt, right? For the supply also, and also for the demand also, right? So that is what the integration should be happen. Correct. So that is what these are the hurdles, means the difficulties, right? The difficulties to overcome this to satisfy the energy demand. All right. So is it clear, Sneha, Mamta?
Yes, sir. ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ರೈಟ್. ಕೋಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಕೋಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ರೈಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ. For example, if you take the Raichur thermal power station, no, Raichur thermal power station alli coal again, for example, you have to go for the generation of coal, isn't it? When you go for generation of coal, no, you have to buy the coal, isn't it? So ನೀವು 1 kg of coal ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, is it possible to get, isn't it? So for example, 1 kg of coal may cost of around 10 rupees, 10 rupees ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 1 kg ಆಫ್ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ರೈಟ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೈಕಲ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, isn't it? So if you make the in the regulation wise, right, for the thermal power plant, right, so you are not focusing on the battery cycles, you have to focus more on the battery cycles, isn't it? ಥರ್ಮಲ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೈಕಲ್, ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಇವಾಗ, ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ರೈಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಸ್ and investor will keep on price, and also the generations who is maintaining the batteries, they will also keep on price. So all the prices should be matched, isn't it? So that is what in the 2G spectrum, I think in the 2G spectrum you heard in the year 2010, very long back, right, the spectrum, the 2G spectrum alli the scam has been occurred, right. So because of the change in the price, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 8 rupees ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 rupeesಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಅಕರ್ಡ್, isn't it? So that is what those things will be happening, right? Please focus more on the batteries. The investor has to come in the market to invest the batteries for the storage purpose, right? So along with that, try to monitor your batteries also. Batteries kuda ನೀವು monitor ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ every time. Please check the not to go for the degradations. ಎಲ್ಲ state of charge at a time charge ಆಗಬೇಕು. That is what we already studied in the last sessions, right? State of charge ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ. There should not have any degradations in the batteries. So or else what will happen, balance degradation if it doesn't occur, no. So the cost against the revenue, ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 rupees ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ 5 rupees 1 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಆ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, isn't it? ಸೊ ಎಕಾನಮಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, also it will affect on the economics, and also efficiency ಮೇಲೆ ಕೂಡ decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so that will cost the cost against the revenue will also try to occur. Okay, scalability ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 megawatt ಇಂದ 5 gigawatt ಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 5 gigawatt ಇದೆ ಅಂದರೆ 5 megawatt ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ಸ್, isn't it? ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಲೋಡ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5 megawatt ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 5 gigawatt ಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. Okay, then we'll see what is the conclusion from the first part of the energy storage in the battery, right? That is energy storage in the power system, right? The grid scale energy storage for the peak load management. So right, so we'll see the resilient features. So the resilient feature and nothing but the power system should become more stability, and also should not have any effect on the power system, right? For satisfying your supplying the load demands, right? The storage is no longer a luxury. If you see, it is a backbone of the renewable energy transition. That's it. So storage ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರೇಷನ್ ಮೇಲೂ sometimes you have to depend on the generations, and also think about the storage, how the storage can be made very easier, and should not have any effect on the storage also, right?
that leads to the degradations also, right? We have to think about the storage also, right? So that is what you cannot fully depend upon the storage only, right? You have to go for the, it's just a backbone of your renewable energy transition, right? So that is what we have to have the storage and also go for the integration of the renewable energy for the power generation, right? So invest in the infrastructure, right? So many of the investors, so they should ready for the investing your deployment of the storage across the transmission and distribution network. So many investors are should be there, come forward, ರೈಟ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸೋಲಾರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ಮೆನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ who are ready to come forward for the generations of the power, isn't it? So that's why investors ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, and so that we can have the generations and also the various infrastructure. Okay, that is what there should have the lot of fund for the scale deployment for the storage, right? Anybody investor should come forward and make the investment for the storage also, right? So that is what, if you see in the what you say in the power grid also, it is comes to be around 2.5 gigawatt, right? Gigawatt level ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, right? Megawatt in the gigawatt ಬಂದಿದೆ. It is the largest in the Asia, right, which is there in the solar. Next ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. In China also the solar power plant ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And every houses also they have many solar park is there, right? In the China also there is solar park. In the Pavagad also we have the solar park, isn't it? The investors should come forward, right? Investors should come forward for the deployment of the storage. ಅದೇ ತರ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಸೋಲಾರ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು storage ಮಾಡಿ, from that you try to satisfy the load demands, or you can supply to the where there is a grid have the shortage in that particular regions, try to give the power for them. 20 gigawatt in demand ಇತ್ತು, ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು satisfy ಮಾಡ್ಬೋದು. So that is what the investor should come forward for the storage and the deployment of the storage for the transmission and distribution network. Okay, I hope it is clear. Is it clear? Yes, sir. ಸೊ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಈ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಇನ್ ದ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾವಗಡ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅವರೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಪವರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೈಟ್? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು KPTCL ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ KPTCL ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಈಗ ಎಷ್ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗೆಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್. ನೋ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನ್ ದ ಮನಿ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಮೆನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್. The one of they are going to invest on the money for the people in the IT industries. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅದೇ ಥರ ಫಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗೂಗಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅದೇ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟುಗೆದರ್. ವಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಫ್ಯೂಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ರೆಸಿಲೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ we can go for the storage across for transmission distribution network over the country, because we are maintaining the same grid, we are maintaining the same frequency, correct? We are maintaining the same frequency, so that any investor can go for the developing their infrastructure of their own, right? Example are the Suzlon and the solar power plant in the Tumkur Pavagada, right? So that is what we have to think about the future also, right? And also you should think about the updating the regulations, right? So modern market rules to properly value storage speed, flexibility, and the grid services has to be updated. Please try to maintain all the rules and policies which has made by the government of India. So in the this modernizing market, right? Those should be followed up, right? With storage speed. Storage speed ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೀಥಿಯಂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಬೇರೆದು ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ 5 rupees ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 10 rupees ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂದು ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದು ಲೀಥಿಯಂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ to manufacture, actually the cost is very high. We are not getting the materials to manufacture, right? So that's why if you switch over to the from one battery other batteries, right, and also the price is getting increased in the manufacturing productions, you also update your rules and regulations with respect to the tariff. ನಿಮ್ದು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2015. 2026 ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಪ್ಲೈ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಪಾಲಿಸಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಲೋಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಆ ಥರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಲ್ ದಿ ಲೋಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, so is that clear? The concept is clear? Yes, sir. Okay, they invest in the infrastructure, right? Investors ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, anybody can make the investment also, right? And also the regulations ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್, ರೈಟ್? ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. Okay, and that we have to satisfy the load demands all the times. We have to satisfy all the time. That is what the you should not have the drop in the generations, right? Or to satisfying the load demands. And also the power system should not go in the what is it, in the very narrow manners, right? So that it should satisfy the load demands, right? That is what the resilient will tell, isn't it? How resilient of the power system it is there, it will matters a lot. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯು ಶುಡ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್. ಸೊ ರೆಸಿಲಿಯಂಟಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೌ ದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ generations, right? The energy. Then we'll study the generation part. So that is what we'll study. The other part is we have the renewable energy, right? Renewable energy integration with the battery systems, right? How your battery systems can be stored, right? In the battery system, ಯಾವ್ಯಾವ battery systems ಇದಾವೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, and how you can make the integrations with the energy storage, right? So that is what we'll study in these slides. So is it visible, no? Mamta and Sneha? Yes, sir. Okay, let us study some basics of the energy, right? What is energy actually? It is defined as the ability to do work, right? If you don't have energy, you cannot do any work, isn't it? Means if you want to lift something else from one place to another place, right? You require the energy in your body. Same thing, energy is defined as the ability to do work. Means when there is a battery, it consists of the energy density. The more energy density, the more work will be done. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
So that is what it is, ability to do work. That is, it can be defined as the energy in the battery. So battery, if you have the energy of around 5, 1 minute. Okay, Uday has joined just now. Okay. So energy can be taken in a different way, right? You cannot create the energy, right? You cannot destroy the energy, but it can be converted from one form to another form, right? So that is what they have given a very good example to make you to understand, right? So that is a chemical energy can be converted into electrical energy, and kinetic energy can be converted into electrical energy. Chemical energy can be converted into electrical energy. So this transformation will occur, right? So that is what it is doing, some one form to another form, right? So that is, energy will try to perform the do the work, right? When there is a surplus of energy in the storage, right? So that is what the energy is never lost, but it can be converted from one form to another forms, right? Why the storage needs? Storage ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? What is the purpose of the storage? We need a secure, reliable and electricity supply, isn't it? ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಜನರೇಷನ್, ಯು ಬೈ ದ ಜನರೇಟರ್ಸ್. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೊಸ ಜನರೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಒಂದು 2 MVA ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 MVA ಆರ್ 5 MVA ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಕಾಂಪಿಟಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಜನರೇಟರ್ಸ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು 5 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಬೈ ಅನದರ್ 2 ಜನರೇಟರ್ಸ್, correct? You try to buy for the another 2 generators where you can go for the generations and store the energies. So ಯಾಕೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ? ಉದಯ್, ಸ್ನೇಹ, ಮಮತಾ, Sir. ಎನರ್ಜಿನ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? Why should you go for the energy storage? That was the first question in the first time the session was started. See, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪವರ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪವರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಿಡ್ನ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ನೋಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ದ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಗ್ರಿಡ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1200 ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಆ 1200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ, ಆ ಟವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್? Because you are buying the power, okay? I can understand for satisfying that 20 gigawatt of the power from 180 to 200 gigawatt, okay? ಆ 20 gigawatt ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. 1200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ? ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಹೌ ಮಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್, ನೋ? ದಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 20 crores ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 20, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20 crores ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 20 crores ನೀವು ವೈ ಡೋಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್? ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಇದೆ, ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಅದೇ 20 crores ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಆರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಮೆನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ? ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ ರಿಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ರಿಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕು ನಮಗೆ. 24/7 ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, nowadays, as per my knowledge from recently, right, ಪವರ್ ತುಂಬ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 1990s, ಓಕೆ, 1985, 1980 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1.5 hour ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು, 2 hours ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಫ್ ಡೇ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಹಾಫ್ ಡೇ ಪವರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜನರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸು, ಸುಜ್ಲಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಸೆ ಥರ್ಮಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ರೈಟ್, ಫಾರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಯಾಕೆ? ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್.
you give the reliabilities of the electricity supply, right? And it will be very secure also, right? So 25 bars and you can get the power also, right? So what is the purpose of energy storage? One is to reliable purpose, right? One is you have to give the continuous power supply for the load demands. Okay, other thing is that need electricity supply for 24 hours a day. 24 hours power ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ see your generator has to run for 24 hours, no? ನೀವು ಜನರೇಟರ್ನ ಆಫೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. You cannot off your generators. You have to keep on running your generators. Okay, so it is just like machines which should work for 24 bar 7. It is 365 days work ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ does it makes any sense? There should not have the wear and tear, no? There will be having the wear and tear in the machines. Windings, if you think about the windings of the alternators, right, what will happen on the stator and rotor windings, right? It will affect, more effect will be happen, isn't it? So that's why instead of if we go for the energy storage, no, this can be overcome from that. Okay, and also you need to make a more use on the renewable energy resources. You should depend more on the renewable energy, right? That is what is solar and wind. So solar and wind is a more greenery also, right? If you find the coal generation, no, if you find from the thermal power generation, we are using the coal, you are making emissions for the environment, the carbon emissions will be occur. So to decarbonize, what you have to do, you should go for the renewable energy resources, so that the solar and wind comes into the picture for the energy storage, right? To reduce our reliances, right, on non-renewable fossil fuels such as oil and gas, right? So this is also possible where you can go for the making the reduction, right? So where you can fossil fuels in the ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ non renewable, right? So that is fossil fuels where you have to get the decaying the oil from the ground, right? And try to pick the petroleum products, and which will be sold out in the market for the running your fuel engines, right? That is IC engines, right? So that can be avoidable, right? That can be avoidable if you have the energy storage, right? That is what you have to make the renewable energy, store in the batteries, charge your electric vehicles. And just overcome from your conventional vehicles, okay? Conventional vehicles ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. 24 ಬಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರಿಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Try to use more on the renewable energy, so that it is more greenery also. It will overcome from the decarbonization, right? And fossil fuels, when you come to the point of fossil fuels, no, such as oil ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you should go and dig in the inside the earth, isn't it, from the ocean. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಫೈನರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಿಫೈನರಿ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಕೆರೋಸಿನ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್, ರೈಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, and it will inhale to the in the environment. Many people will get inhaled, and they may get also diseases, isn't it? So these are the problems we'll face it, isn't it? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್, that is affecting the environment. To overcome that, please try to go for the energy storage, right? Energy storage ಮಾಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, you can overcome from all these difficulties. Is it clear? Jay, Mamta and Sneha. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, right? So if you see conversion of excess electricity into different forms of energy, right? So try to make the conversions of your energy, right? From the kinetic energy to from hydropower plant ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ pumped storage ಆಗಿರ್ಬೋದು, right? And also you can go from the super magnetic electric storage also. That means conversion should happen, right? Anyway, the fly wheels ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಪವರ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, how can be conversion can be happen to make the generation, all right? So, and also you should think about the how it can be reconverted into the electrical with a minimum loss, right? So this can be done to reduce the gap in the supply and the demand electricity, right? So every time you have to see how the demand and supply can be satisfied.
So this can be reconverted into electricity with minimum losses, right? So this can be done to reduce the gap in the supply and the demand electricity. In the yesterday's curve, I have shown the consumption and the generations. There is a gap. To fill that gap only, we have to go for the energy storage. I think I have shown the graph in the yesterday sessions. Have you noticed? Did you notice that one? Mamta, Sneha, Uday. Point number 3. Sir, is a particular ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ್ದಂತ. Patterns I have shown the yesterday I shown the patterns. Anyway, I'll show it once again, no problem. You will understand the point number 3, how to fill the gap. Is it visible? Yes, sir. You see in this graph, there is a pattern has been given, right? ನೋಡಿ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. Every time you see, if you go to the in terms of gigawatt or megawatt, right? So year by year ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಜನರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2 times ಆಫ್ ದಟ್. ಸಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವಾಗ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಫಿಲ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್? with red with this green line, isn't it? You have to fill this gap. So ಈ green line ಏನಾಗಬೇಕು, red line ಮೇಲೆ overlap ಆಗಬೇಕು. Correct, no? It should be in the same patterns. See, pattern is now different. Generation ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. For example, this comes to be around, for example, if take in terms of BT unit, right? So 10 megawatt ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So here 20 megawatt is the product generations, sorry, consumption. 10 megawatt ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ವಿಲ್ ಟೆಲ್. Is that clear? This can be done to reduce the gap in the supply and the demand of electricity. Understood, no? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear, Sneha and Mamta? Yes, sir. Sneha, is it clear? Yes, sir. So from the graph you can understand, you can fill that this gap, isn't it? ನೋಡಿ ಜನರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜನರೇಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ದೆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? So to fill this gap only, we are going for the battery energy storage, right? This is what the energy balance in India. The pattern has been recorded, right? In the later years of 2010. Okay, all right. So that is what the things have been showed to you to make you to understand the point number 3, right? So to reduce the gap, the supply and the demand of electricity should be done. It is only possible when you have the energy storage, right? ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 20 gigawatt ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ 20 gigawatt ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹ್ಯಾವ್ 100 gigawatt, ಓಕೆ? 100 gigawatt ಅಲ್ಲಿ 20 gigawatt ಕೊಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಜನರೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ. ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ 20 gigawatt, ಸೊ ದಟ್ 180 + 20 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ 20 gigawatt ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ದೆನ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ and demand will satisfy. Okay, that is how you can do it from the energy storage. Okay, it is only applied for the both conventional source of the electricity and the renewable energy. All right, electricity storage system, right? So you can store the energy, right, in the low power application also in isolated areas, essentially to feed the transducers and emergency terminals, right? So power can be stored in different ways also, right? Low power applications will use ಮಾಡಬಹುದು, medium power applications also you can use, right? Indigenous electrical system and the town and supplies also, right? You can store in the network connections also, where the peak leveling is required, right? Peak leveling means we have to satisfy that peak level. I shown the peak level, no? The grid level I have already shown, isn't it?
as shown in the previous slides, how to make the peak leveling. Have you understood, no, the peak leveling? So this is what the peak time. This peak leveling should be monitored, right? So that is what the peak leveling should be done in the network connections, right? So that's why the peak leveling is also possible in the energy storage. All right. So if you use, you can store the energy in the batteries, and that should be isolated from your various applications. Also, you can satisfy the you can supply for the town also, right? So that is one of the example where I've shown for the, especially for the in the sugarcane factories, right? Sugarcane factories or ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, cocoa factory, they are trying to generate by themselves, and they are utilizing it, and also they are storing the energy. And they can make the store the energy. They can sell the supply to the government, right? In terms of they can sell to the even town supply. Town supply is also possible. So that is what you can do for the medium power applications also, right? So and also the power quality control also. You can control the power qualities of voltage sag and voltage swell also, right? That is also possible if you make the storage. So there are many things will occur for the your storage system, right? What are the drawbacks in the renewable energy system? It is not easy to use the solar and wind for all your needs. Many times you cannot get the power, right? Radiations ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 6 to 6, morning 6 a.m. to evening 6 p.m. power radiations will happen. After night there is no radiations, right? Then again in the night the wind may also occurs, right? So that is called intermittency. I talked in the very first slides, isn't it? So that's why you can, these are the drawbacks in the renewable energy. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ renewable energy ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಬರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, 24/7, right? It is the nature. The nature it is providing, right? Nature it is providing. You cannot tell the nature to give for 24/7, right? So that's why it is more intermittency, right? The cloud passes the sun and the wind gets the fast and so. Sometimes the cloud may comes sometimes become very cloudy. After 6 p.m. there is no radiation. The more radiations can happen. The wind can have the fast wind blowing will be there, right? And sometime when there is a slow, after next day the sunlight will come, the radiation will also start, the wind maybe get reduced, the slow downs, right? So that is what the intermittency will happen. That is the drawbacks in the renewable energy system, right? Solar power and the wind power are not always available, right? That is what solar power ಮತ್ತೆ wind power ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. sometimes wind ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ solar ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, solar ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ wind ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. sometimes there is a rainy season, right? ಅವಾಗ radiations ಇರಲ್ಲ, ಕ್ಲೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ವೆದರ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ದ ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ನಾವ್ again you come to the back to your energy storage in the renewable energy integrations of the renewable energy resources. Yes or not? See, that is what they are telling, renewable energy storage using the battery storage. That is what your topic today's sessions. Okay, we have to talk about more on the renewable energy integrations using the battery storage energy. Okay, is that clear, the risk drawbacks? Yes, sir. Yes, sir. Sneha and Mamta? Yes, sir. ಓಕೆ, ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನೇನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ಎರಡು ನಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ದ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. intermittency, I talked about the intermittency of your so renewable energy. See, this is what I talked, isn't it? Nodi. First I talked in the about the intermittency of the solar and the wind, right? It depends upon the weathers. When weather allows, there will be generations. There is no weather, there is no proper weather, we cannot expect the solar and the wind generations, right? When the demand also peaks, demand ಬರ್ತಿದೆ, generation ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. It depends upon the weathers. Everything will depends upon. That's why it is an intermittency. Sometimes it will come, sometimes it may not come.
Okay. So that is what the cloud passes the sun and the wind gusts fast and slow, isn't it? So that is what the cloud cannot have at all the times. During the rainy season, there will be the intermittency with the sunny days, and also the rainy may happens during time. The generation also may get reduced. The peak you cannot satisfy the peak load demands also, right? From the wind also it is possible. There is wind blow of excess, then you can go for the high generation the energy storage. Right? The solar and wind power is not available at all the times, right? The solution to this problem is the energy storage. You have to store the energy, right? Only the solution, right? Use the renewable energy, make the integrations and try to store the energy in the batteries. So we can have the power supply that is available 24/7 by storing the energy generated from the solar and wind. That is the only one solution. Okay. So integrate the renewable and solar. Okay. Make the integrations of both and try to store the energy. Try to store the energy to satisfy the energy demand and the peak demand, right? Whenever the load factor comes, try to give supply for 24/7, right? From the storage. All right. So this image shows that the renewable energy, correct? You have the wind, you have the renewable energy, and also you have the various kinds of the solar park. It is there. You have the and also the wind turbines. It is there, isn't it? And also, if you see about these are the renewable and the non-renewable energies, right? And also, when you talk about the coal, right? So when you talk about the the conventional energy resources, right? You have to buy the coal and take it into the plant, try to produce the generation of energy, right? And by burning the coal, the steam will generate it and power can turbine can be rotated and the prime mover with the prime mover, then you can go for the generation, right? So it has become the more complexities, right? Isn't it or not? And that's why you have to make the integrations, try to make the integrations of the renewable and non-renewable energy resources, right? So if you want to understand very clearly renewable and non-energy resources, so renewable energy resources which can renew again and again, right? So it can be generated and also it is free of cost. You cannot pay money for that, isn't it or not? If you want to inhale the oxygen ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಗೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿನ್ಯೂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, that's why these sources of energy can be used again and again. Okay, it is free of cost. The resource is also free of cost and you are not paying any money for that. Okay, these types of resources are inexhaustible. You cannot exhaust. Yes or not? ಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್, right? It is inexhaustible. You cannot expect it is going to be exhaust like fossil fuel. Fossil fuels ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು 50 years ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 60 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. And we don't depend upon the oil refineries industries to fill our petrol for our vehicles. Okay, then alternate there is alternate. Yes or not? Go for renewable, make integration, make the energy storage, charge your batteries and charge your electric vehicles. So that is the solutions. Okay, so that is what this, it is not like a fossil fuels. Okay, ಇನ್ನು 30 years ಇರುತ್ತೆ, 30 years ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 100 years, ತುಂಬ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಬಲ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. Source is free of cost, oxygen is free of cost, air is free of cost, isn't it? And sunlight is free of cost, right? So that's why it does not pollute the atmosphere. Not fossil fuels will also pollute the atmosphere. If you take the coal, no, for the Raichur thermal power station in that grid, coal buy ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟರ್ಬೈನ್ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರೇಟರ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪವರ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ atmosphere, right? Example, it is solar energy, wind energy. All right, here I think hope you understand, already given the explanation for the non-renewable energy resources, isn't it? It is exhaustible, cannot be renewed, right? And it is affecting the environment, right? Carbon emissions ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ, and also it is exhaustible and you cannot be renew it back. Okay, the source of energy cannot be used again and again. So these are the examples for renewable and non-renewable energy resources. Okay, I hope that differences is very clear to you. Is that clear, differences? Yes, sir. Yes, sir. So next we'll see the renewable electrical generations, right, which is improved energy storage technology, have several benefits. What are the benefits? You can see the benefits of one by one, right? So one is the security, other is the environment.
Third is the economy. Fourth is the jobs. Right, it has a lot of advantages. If you see, if you go for the renewable energy generation, right, from the storage, generate and store it. Generate from the renewable energy, solar and wind, and try to store in the batteries, right? There are a lot of benefits. So if we, many investors are coming into the come forward, no, to make the investment on the solar power plant, solar park. ಚೈನಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಸೋಲಾರ್ದು, ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಪಾವಗಡ ಇನ್ ದ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, like that the many people will get the job also, isn't it? Many people have the opportunities to get the job to work in that industries, in the battery technologies also, for the renewable energy, and also the windmills also, right, isn't it? So jobs availabilities will be the more. So that's why these are the benefits, right? When you talk about the security, a more efficient grid, there is more resistance to disruptions. If there is any disruptions, it is happening in the power grid, no? If there is a resilient, it is happening in the grid, isn't it? So power quality, there is a fluctuate in the power qualities, there is a voltage sag, there is a voltage swell. So what will happen? Those security can be provided, right? That can be disruptions, you can avoid the disruption from that. Okay, next also you can go for the environmental nodi. Environmental nodi, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂತೀರಾ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನೋ, you don't find any, you can expect the carbon emissions over there. Completely decarbonized. Okay, it is completely decarbonized from the greater use of the clean and electricity. All right. So if you go for the renewable, that is solar and wind, no, carbon emissions ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. So that is a benefit. It is not affecting on the environment. Okay. When you talk about the economy ಅಂತ ಬಂದಾಗ, you should think about the most of the US, right? They have the many competitors in the clean energy areas also, right? If we talk about the economy, then you think about the how the economy can be, revenue can be generated, right? Once you go for the wind and the solar power, no, you think about the economic value also. ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ವೆನ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್, ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ, ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಡಬಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬರಂಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 500 crores, no, at least you have to get the 600 800 crores of the money back. So that is what you think about the more economy on the integrating the wind and solar power, right? You should strengthen your the clean energy resources. Okay, next we talk about the job, no, income sources for rural landowners, or tax revenues, or for wind and solar development areas, right? More jobs is supporting the sectors such as manufacturing, engineering, and construction, transportation, and finance. Okay, most of them will get the jobs in that, isn't it? So if you think about the source of rural landowners, so landowners ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Privatization, they have to purchase the land from the people, right? Once you make the infrastructure, when you start the plant, no, of the solar park, big solar parks, so that the many people will also get the job, and the landowner also will get the money. So these are the benefits. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನಗಳಿಗೂ ನೀವು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೋದು. Means we are going to develop, making the development of that areas also, right? Isn't it? So instead of having the what you say, the land is being acquired. And once you acquire the land, no, you should give the landlord to, you should provide the money for the landlords. Okay, for the, especially for the, in the rural areas, when you're purchasing the land from the for the implementation of your projects. ರೈಟ್. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸಚ್ ಆಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕೇಜ್, ಬ್ರೇಕೇಜ್, ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ people also getting the job for the fabrication of the solar cells. ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಕೂಡ, and also they can go for the transportation and financial also, right? Isn't it? So these are the benefit from the renewable energy integrations, right? These are the type of storage we already discussed, isn't it? Electrical, we have the supercapacitor, ultracapacitor, superconducting magnetic energy storage, which we already discussed in the previous sessions, right? If you think about the mechanical, we have the flywheels, isn't it? We have the flywheels, we have the hydroelectric energy storage, that is a pump energy storage,
We have the compressed air which is stored inside the earth, and air is stored inside the earth. It is utilized when for the generation purpose, right? And also we have the potential energy storage devices, right? If you come to the point of electrochemical, where you can find the fuel cells, batteries, flow batteries, the fuel cells, we have the ultra batteries also, right? So these are already discussed in the previous sessions, right? So these are the storage. If you see the plant, how the grid will look actually, energy storage grids. Okay, this is the power plant, isn't it? This is the power plant actually where the power has been generated, right? So other power plants and also consumers. See, other power plant also coming into the picture, right? Where you're going to get the power from the other grids to your to your grids. Okay, and these are the loads where you have been connected, load factories and houses, isn't it? This is the energy storage facilities. So this is actually the interconnection of the integration of your grids. Okay, that is what we are showing in very simplified manners, where the energy storage actually lies in these pictures. Okay, so this is actually energy storage. Okay, energy storage, we are going to store the energy. See, the arrow mark is downwards. Okay, generation is here, isn't it? Here also we have the generation, and the load is also satisfying from the other plant also, from the this storage also, from the grid also. See, the load is satisfied for the houses and the factories. The arrow mark shows represent the energy flow. You can see there is a energy flow movements. Okay, arrow mark ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. It is bidirections. ಓಕೆ, arrow mark is a bidirection. ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಲೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡಲ್. ಓಕೆ, and this is other power plant of this is a solar. Okay, this is your wind. Okay, ಎರಡು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಫ್ಲೋ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. That is what this KPTCL are doing in the, currently they are implementing their projects. Okay, they are going for the energy storage facilities. In upcoming days it will happen, they will satisfy all the load demands for all the factors, industries, and most of the commercial also, right? So that is what this simplified diagram will shows you, to make you to understand the clear picture of the integrations of the grids. Okay, we have to satisfy the all residentials, we have to satisfy the factories, industries, and school, colleges, hospitals, everywhere you have to satisfy. Now 25% you have to give the supply for the hospitals also, right? If you cut the load for factories, if you curtail the load for the factories, at least you have to give supply for the hospitals during the night times, yes sir, during the day times also, right? So similarly for the most of the residentials, you have to provide the supply. So this is only the solutions what you can see in the energy storage facility. This is only solution where you can supply and store. You can supply, you can store from these two integrated grids. Is that clear? Mamta, Uday, and Sneha? Yes, sir. Yes, sir. So in this we can see the simplified grid power flow. Okay, with addressing the energy storage for the course of for 1 day, right? You can see there is a this red lines. Okay, there is a peak generation, right? Power generation, there is a power load, right? Consumed load power, right? P load nothing but the power consumed. Okay, PGN means power generated power, right? With no energy storage. Please, you can take the screenshot, or else you can monitor properly, you can concentrate properly on the slides. Okay, this is very important for the how this energy is integrated, how energy demand, ಯಾವ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೋಕಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಪಿ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಲೋಡ್ಸ್, ಇಸೆಂಟ್ ಇಟ್? ನಾವೇನು ಬೇಕು, ಪವರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿ ಜನರೇಷನ್, that is the power is generated, right? With no energy storage. Energy storage illa, ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so in other you can see there is a power generated power with energy storage. Okay, the green line, this is the green line actually. Straight line ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Is it visible now? Green line ಏನು actually ಇದು power generated with energy storage. ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೋಡಿ ಪೀಕ್ ಇದೆ ಪವರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಪೀಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪವರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎರಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ದ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಟು ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ with energy storage, right? So these are the 4 things you have to understand. Okay, all right.
So in this, we have to see initially the power in the megawatt. Okay, y-axis ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ megawatt ಇದೆ. So that is 0 ಇದೆ, and also you have the 500 megawatt, 1000 megawatt, 1500 megawatt, 2000 megawatt, and 2500 megawatt. Okay, so these are the power generations. Okay, these are the, in terms of the megawatt of the power. Okay, and these are the time in the hour. So how the usage it is happening? Okay, 6 o'clock ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. For example, morning 6 to 11. That is what I shown in the second slides. Okay, ಆಮೇಲೆ this is 18 ಅಂದರೆ 6 ಗಂಟೆ. ಸೊ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 11 o'clock. ಓಕೆ, 11 o'clock ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 day ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ 12. ಓಕೆ, ಹೌ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್, ಹೌ ಯು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಜನರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, see now generation is happening from the 1000 to around 2000 megawatt of generation, isn't it? During that time, what is happening if the load comes suddenly? If the load comes suddenly, what you have to do? The power of the load, right? That is consumed power. You can see the consumed power during the peak hours. During the peak hours, what you have to do during the peak hours? You store the energy. Okay, you store the energy also, right, in the batteries and try to generate. So during the 6 hours, in the morning 6 hours to evening time, usually many people will have their concept of using all kinds of the loads during the day times. Okay, after 12 o'clock nobody use it. Okay, usually nobody have that much of power you can expect in the night time after 12 o'clock. Okay, in the early nights. Okay, so that is what during this time there is release of stored energy. Nodi, there is a release of stored energy to fill this gap. Okay, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1000 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, 2000 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ, 2500 megawatt of the demand is there. Okay, so now if you have the generation is around 2000. Okay, 500 gigawatt of the storage should be happened. Yes or not? So 2000 ಇಂದ 2000 ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 2500 ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲೋಡ್ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ 500 gigawatt of the power has to be ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ರೆ, right? So that is what, from this point to this point you can see there is a energy storage. So releasing of the stored energy to the grid. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಯುವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೋಡ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇವರ್ ದಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಡ್ ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಟ್ ಲೋಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ, that is the release of the absorbed energy to the grids. So that's why this green line they have shown. During the peak hours, you have been satisfied the consumer demands, right? That is, you have to make use of the energy storage, right? Whenever it is required, when the load comes, right? So that is what we have to see how the storage will happens during the various conditions, right? Whenever the load comes, you can satisfy the load demands in the peak times. That is the load management. That is what we study, the load management. Okay, so is that clear? So these are the various already shown how the compression of energy storage can be happen, isn't it? In the inside the ground, forcibly we are pressurizing the air to store in the inside the earth surface, right? Inside the you can see the caves, right? Inside the caves we are pressurizing the air to store and pumping back with a very compressed air back to run the your turbines to generate the energy. Right, so these are the various batteries. We have the different types of batteries, right, for storing the energy. We have the lead acid batteries, we have the sodium sulfur batteries also we have, right? And we have seen the various types of application where it is being used. So you can see there is a chances of having the from the vehicle also, right? So vehicle also will take an important role for in the integrations of the renewable energy, where the vehicle to grid means from the vehicle of batteries could we sell the electricity from the battery during the peak loads and change that during the night times. Okay, so that is what they are telling. During the off peak times you can charge your vehicles. If there is no usage, no, simply your stored energy is stored. Okay, energy stored in your electric vehicles. Okay, so that vehicles of energy which is not utilized in the day times. Okay, for example you are using the next day. Okay, ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಏನು ಮಾಡಿ ಲೋಡಿಗೆ ಕೊಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ದ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ನಾಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಡೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಇವಾಗ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಕಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ.
ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ. ಎನಿವೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೋ, ಯು ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ನೈಟ್ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿಸ್ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್. ದ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಗ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಗ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ಲಗ್ಡ್ ಇನ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, that could sell the electricity from the batteries, from your electric vehicle batteries during the peak loads. Whenever the peak load comes, no, that peak load car will come. So peak load ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, as I told in the there is a data center, okay, load data center will be there, okay, in the New Delhi. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೆಂಗೆ LDC ಇದೆ, ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್, ಅದೇ ಥರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಿಡ್, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, KPTCL, KPCL, ಆಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಯಾವ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಜನರೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಫಿಲ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸಾರ್ ನೋಡಿ, ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹೆಂಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಮನಿ. ಆರಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್. ವಿತೌಟ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಾವಾಗ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಯೂಸ್ಡ್, ಓಕೆ, ಯು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಗ್ರಿಡ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ಗ್ರಿಡ್. ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವಾಪಸ್ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ವಾಪಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ, ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ, ವಾಪಸ್ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಡಿ ನೀವು. ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರಿಡ್. ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, you can try to give this grid so that the vehicle to grid can be things can be happen. Is it clear? Vehicle to grid conversions. sir. So ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಉದಯ್? ಸ್ನೇಹ, can you please tell me? ಸ್ನೇಹ, ಸರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. During peak period, sir. ಓಕೆ, ಕಾರಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನ ನೀವು, ಓಕೆ, ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಓಕೆ, DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ, ಕಾರಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ನ ನೀವು ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೀಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸೆಲ್. ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಮಾರ್ಬೋದಂತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪೇ ದ ಮನಿ ಫಾರ್ ಯು. ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ನೋ, ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಬೈ ಹಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಸರ್ ನೋಡು, ಅದೇ ಥರ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ನ, ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ವಾಪಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ಗ್ರಿಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. Solid. This is what actually the pumped storage hydroelectricity will happen, right? So hydroelectricity is used to even out the daily generating loads by pumping the water to a high storage reservoir. So ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಂಪ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಂಪ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಆಫ್ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಲೋಡ್.
ಓಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕೋಲ್ ಆರ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೇಸ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ, when you have the base load, when the peak load comes, you try to go for the pump storage. So generating back the energy has to be generated back once you pump the water from the storage areas and back to the reservoir. So during the off peak times, okay, so that the generation can happen, can store the energy, right? During the base load ಇದ್ದಾಗ ಕೋಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬೇಸ್ ಲೋಡ್ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ by pumping the water from the your once it is used, right, from the high storage to the reservoir, back to the reservoir during the off peak hours. Right, what is the economic from that? ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಟಾಕ್ ದ ಪಂಪ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್? The cost of storing the electricity using in batteries is said to be around 7.4 rupees per kilowatt. ನೋಡಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಪೀಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಅದನ್ನ ಎನರ್ಜಿನೇ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೇಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ನೋ, ಇಫ್ ಐ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 50 ಕೊಡ್ತೀರಾ? 50 ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್? For the 50 unit, if it is the cost around 1 unit is 7.40. 35 point something. 7.40 rupees for the 50 units. For 50 kilowatt use ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 35 something. 35 ಅಲ್ಲ, 1 ಯೂನಿಟಿಗೆ 7 rupees 40 ಪೈಸೆ ಆದರೆ 50 ಯೂನಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50 ಇಂಟು 7.4 ಅಲ್ವಾ? 370. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ 50 ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಪೀಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಇವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಎವ್ರಿಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ನೋ, ಎವ್ರಿಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಡ್, ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆವಿ ಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ KSRTC ಬಸ್ 400 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 400 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ 400 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಸ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ 2 days ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, 2 days ಬಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, 50 ವ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 370 ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್. ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ 5200 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 7.4, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 8000 rupees. ನೋ, 8800 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನೋಡಿ, 8,880 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ 1200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪೇ ದಟ್ ಮನಿ. ನೋ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೀಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ? ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ನೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ನೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಯುವರ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಪವರ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 7.4. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿ 1 kilowatt hour. ಓಕೆ, ಪರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಥರ 1200 ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1200 into 7.40. ಓಕೆ, ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 8000 ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಷ್ಟು 8000 rupees ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ that much of unit, how much of energy is required for storing the 400 volts of batteries. Okay, lithium ion batteries for your KSRT, whatever it may be, right? So ಅವಾಗ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇವಾಗ ಲೋಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೋಡ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. That is what we discussed in the first slides, isn't it? I shown the graph of the first slides. This is called the peak load, isn't it? Is it visible now? So you try to satisfy the peak load in the
during the peak time from the vehicle to back to the grids. Okay, so that is what you have to think, because you don't sell it for free of cost. Okay, government will pay the money for that. ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ದಟ್, isn't it? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್, ದಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಇಷ್ಟಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ನ ದಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ರೈಟ್, ಯಾ 400 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 15-20 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್, ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅವರ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ, ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 100 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೇ ಅರೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ನೀವು 90 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ನಾಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು 10 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 90 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ ಅದು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 90 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ದ ಫಾರ್ KBTCL, ರೈಟ್, ಫಾರ್ ದಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ 90 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಯು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಲೋಡ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Yes or not? ನೋಡಿ, all these two will satisfy all at a time if you do that jobs. Correct? That is what you have to study. You have to give the energy back to the grids. Correct? I hope it is very clear to you now. Sneha, Mamta and Uday? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, 100 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ 10 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪರ್ ಡೇ. ಈ 90 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಯಾವಾಗ ಲೋಡ್ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಲೋಡ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೋಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡು. ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲಿಂದ ಟು ದ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. Okay, so that is how we can satisfy the load leveling also. Energy demand management also can be done very easily. I hope it is very clear to you, this concept. Okay, what are the energy storage applications in the grids? We can see for making the grid stabilization, right? And also the voltage reliable ಆಗಿರಬೇಕು, ಪವರ್ ಕೂಡ ರಿಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Right, especially in the grids. Grid to supply the energy at all the times and make the system to be more stable. Frequency agirbodu, and also the the voltage profile, voltage sag, voltage swell, and discharging the peak demands also. Whenever the peak demand comes, try to discharge during the peak demands. And try to reduce the transmission capacity requirement. Okay, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದಲ್ಲ, POP, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ ಹತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಟವರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಪವರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನೋ, ಗೋ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದು. ಎಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಿಡ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸಪ್ಲೈ ರಿಲಯಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಕ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ದ ರಿಲಯಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಪವರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಉದಯ್, ಸ್ನೇಹನ್, ಮಮತಾ? Yes, yes, sir. Okay, if you see the variations in the energy demand, what are the variations in the energy demands? See, what are the energy variations, energy demand, how they energy get variated? Okay, energy ಯಾವಾಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೋಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಲೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೋಡ್ ಮೇ ಕಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್. ಲೋಡ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. It will be keep on fluctuating. Okay, it keep on fluctuating. That's why there is an energy demand allu kuda now we have to focus on the variation in energy demand, keep the energy demand to be more stable. Okay, so that is what demand for electricity in the utility system, right, is a varies in the hourly basis, daily basis, or season or 2 seasons. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಸರ್ವ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ is always will be very high in the utility system. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಜನರೇಷನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಆಗಲಿ ವಿಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅವರ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ನಾಳೆನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ನಾಳೆ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಟುಮಾರೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಓಕೆ, ಟುಮಾರೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮೇ ಅಕರ್ಸ್. ನೋ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಮೈಸೂರು, tomorrow is Dasra. Okay, tomorrow is Dasra. Entire Mysore city will have the colorful lights. Yes or not? Load ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So that is what you should keep the reservoir. So reservoir spinning you have to keep it, okay, for the energy demands, right? So that the variations can be fulfilled based on the hourly and daily basis. Okay, and also season to season. Okay, that is what they are telling. Okay, solution. What is solution for that? You have to make the interconnection of the interconnected network. Okay, that is what you have to connect the both the grids, solar and wind. ಎರಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೀಸನ್ ಬೈ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೋಲಾರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದಿ ಲೋಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ we have to, that is one solution. Okay, so also you can construct the not expensive low infrastructure for small plant like your hydropower plant ಆಗಿರೋದು. All the make the integrations of the various plants. Okay, and try to store the energy in the one or other forms. Okay, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೀಪ್ ರಿಸರ್ವೈರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್. ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ a load demand from the consumer side. The load will not remain same. So that you please get ready with these solutions. Okay, these are the solutions to satisfy these energy demands. Okay, but if demand is less than supply. Now you see, are you following now, Uday, Sneha and Mamta? Sir, yes. Yes, sir. Now you can see this slide. It is very understandable, right? Demand nodi kadame ide, supply is more. Storage of excess during the time we can make the storage. Yes or not? ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್. ನೋ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ. ಈಗ 20 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈ, ರೈಟ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 25 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು 20 to 25 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 20 to 25 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್. ಸೊ 25 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ 25 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ 30 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಜನರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ 5 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 25 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ನೋ, you just satisfy the demand. Now in the second case you see demand is greater than the supply. 30 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು,
ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಉದಯ್, ಸ್ನೇಹ and ಮಮತಾ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡು ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್? ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಅವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ? ಸರ್ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಗ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 30 ಗೀಗಾವ್ಯಾಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಪ್ಲೈ ನೀವು ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ? 25 ಇದೆ. ಇನ್ನು 5 ಗೀಗಾವ್ಯಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೋಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್ಸ್, ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ, ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೋ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಹೌ ಟು ಫಿಲ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ನೋಡಿ, you have to concentrate the each slides very properly. See, point number 3. Okay, Uday, I can read the point number 3. Uday? This can be done to reduce the gap in supply and demand of electricity. Correct, no? Now we understand the point. Yes sir, correct. Correct ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. Okay, so these are the two cases you have understood, isn't it? Okay, the stored energy, you can see the stored energy, small power plants ಆಗಿರ್ಬೋದು, for a large time period, 5 megawatt, if you want to store the 5 megawatt in the 6 hours, right? So the released energy, right, the large power, that is short time periods, you store ಮಾಡಿರೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, 5 megawatt ಇದೆ in 6 hours. Storage is very taking more time. Okay, and releasing that energy for a large power, if the demand is more, short time ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that power can be released in a short time, right? Or a maximum power can be released in the very short time periods. That is called the stored energy and the released energy. Stored energy ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೈ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಓಕೆ, ಸರಿ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ 10 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು 3 ಅವರ್ಸಲ್ಲೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಪವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ನಾವು, ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು 3 ಅವರ್ಸಲ್ಲೇ 10 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. Okay, these are the cases to make you to understand very clearly. All right. So in this graph also you can see there is the pink color. What you can see in the pink color, it is a charging periods for the storage. Pink color ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Is it visible, no? Sir, yes. These are the pink color ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದು. These are the storage we are expecting. Okay. And this, what you can see on the top of this, the light green color, okay, this is the potential discharge during the periodic storage. So this is we are going to discharge during the whenever the demand comes. Okay, so this is the hourly demands. The line what you can see is the straight line of the black lines, that is the hourly demands. This is the hourly based demands. Okay, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು discharge. Okay, this is actually the graph how the energy storage can be happen with the different days and months. Every day, see, if you see the Monday of January 21st, they have been recorded, isn't it? So energy storage is from this time to this time, isn't it? So the energy storage is very high, but the consumption is very low in the month of Monday, January 21st. 22nd ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, storage ಕೂಡ, this is the storage actually, isn't it? And also this is the discharge of energy, that is where the potential discharge is occurring during the very short time of periods. Okay, and this is the another curve where you can see the third part, this first part, second part and third part. So in this curve you can see there, this is storage and this is the release of energy during the January 23rd of January. This is an hourly basis.
ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಅವರ್ಲಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, these are the things where you have to go to understand the various patterns of the energies, right? Energy storage. Okay, so if you go through this, no, you'll understand the various factors. What is the purpose of producing the almost exact amount of electricity that is demanded by the customer? Customer demand ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 50 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ 50 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 40 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿ 10 ಮೆಗಾವಾಟ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಂದ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Okay, and also other thing is that from the storage of energy we can make the grid to be more stable. Okay, 50 Hz ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 50 Hz ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು frequency is very important, right? Phase angle of the utilities and the load side, load angle, phase angle of the generations and the load angle of the load also, no, that should be almost same. There should not deviations ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು focus more on the energy storage for making the grid to be stable. That is what I expected, no? In the grid stability, ಯಾಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, isn't it? So that is what the concept I told, isn't it? Yes, it's grid stability. Is it visible now? sir. ನೋಡಿ, ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಿಡ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್, ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 50 Hz ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ. Generation 50 is there, then utilities also manufacture for the 50 cycles only, so that 50 cycles only it will work. If the utility been generated 50 cycles and the utility appliances have the 50 cycles been designed for the 50 cycles, equipment has been designed, then only the 50 cycle will work for your from generation to the load side of your appliances. Or else if you don't maintain that one, no, what will happen? It goes to the instability. See, frequency will go to the instability. You can see the frequency is going to be the instability. Yes or not? See, the grid stability of frequency 50 or 60 Hz, we have to maintain this grid stability. Frequency has to maintain, right? Must be generated. So if you don't generation, no, so what will happen? If you don't maintain the stability of the grids, the frequency maintain ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. 50 ಇಂದ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ 2.5 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. If there is a 52.5 Hz will result causing the damage to the generators, because you are not maintaining the load angles, you are not maintaining the generation angles. Phase angle ನೀವು ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಲೋಡಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, so this point is very interesting. I'll show you the actual documentations where if you don't maintain the frequency, what will happen. If you don't maintain the phase angle, how it is affecting on the frequency, right? Just give me 2 minutes. I'll just show you that slides. Okay.
So is this visible? Uday, Sneha? Is it visible? Uday? Uday? Sneha, is it visible? Lights are visible? Sir. Yes, sir. Okay, I was talking about the in order to maintain the grid stability, right? A frequency of 50 or 60 hertz, depending upon the country. In India, we are using 50 hertz. In US, they are using the 60 hertz of 110 voltage. Okay, we are using 50 hertz at 240 voltage. Okay, so to maintain this, right, this frequency maintain ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು grid ನ stability ಇಡಬೇಕಂತೆ. Grid stability ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ frequency ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ what is the meaning of that actually? If you don't maintain the grid stability, what exactly it will tell us? How can we understand this point actually? See, if you want to maintain the frequency which is coming to your home, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 50 ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನಿ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, 52 ಬಂತು 55 ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಿಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಆರ್ 45 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಗ್ರಿಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ನೋ ಉದಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಹ, ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? Yes, sir. Yes. ಓಕೆ, Yes, ಅದು sir. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ನೋ? Sir. Okay, in this slide you can see there is a generation is happening. Okay, so ಇಲ್ಲಿ delta v1 vj at and delta j ಇದೆ, correct? vi delta I ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, correct? Can I see this formula? Voltage at an angle of delta. This is a generation angle, this is a load angle, correct? ನೋಡಿ vi at an angle of delta I, vj at an angle delta j, correct? So what is the power flow equations? Pij is equal to vi into vj divided by xi sin delta I minus delta j. ಸೊ ಅಂದರೆ ದಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಫ್ಲೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂಗಲ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂಗಲ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ 11 ಕೆ ವಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು 440 ಅಥವಾ 11 ಕೆ ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? ದ ಹೈಯರ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ಲೋ. ಅಂದರೆ ಆಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೈಯರ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ಲೋ, ಹೈಯರ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದಿ ಪವರ್ ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಆಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್, ರೈಟ್? Then if you maintain the delta angle only, no, the power flow is nothing but what vi root 3 vi cos phi, isn't it? Or a signifies vi cos phi. So there you see the power flow in terms of the frequency. Like power flow ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಪವರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ರೈಟ್? ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 0 to 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 0 to 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಗ್ರಿಡ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಜನ್ರೇಷನ್ದು, ಅದು ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಜೆ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಪವರ್ ಫ್ಲೋ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ಸ್. ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಪವರ್ ಫ್ಲೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 30 to 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, there is an increase in the stress. Okay, there is increase in the stress and so also the risk in the instability. That is what the risk will happens more and more if the phase angle get increased.
ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಪವರ್ ಫ್ಲೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪವರ್ ಫ್ಲೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಿಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? Transmission line experience a higher loadings. That feels that more load is been applied. Yes, sir, load ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, that is requiring the monitoring. The thing is that you have to, inspection should be made on the monitoring. Why the overloading is happening, right? Because of the phase angle and the load angle is comes to be around in this range 30 to 60 degree of the range of phase difference it is coming. 30 to 60 degree phase difference ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಜೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ, it experience transmission lines will experience a heavy loadings. So that should not happen, no. If that happens, the risk in the stability will happen. That is, it will go for the instability. There is increase in the stress. Stress ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, he'll feel more difficulties. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, he'll feel more bad things in his way, isn't it? So that is what load angle ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕೂಡದು. ಸೊ if phase angle is getting increased, no, overloading will occur. That is, higher loading will feel, transmission lines feel the higher loadings. Okay, the serious, severe and the serious monitoring should be taken. Why this is happening over there? Why the grid is going to be instability? Right, the prevention action should be needed immediately. For example, is the phase angle, right? Phase angle andre yadu, this phase angle and this delta angle, right? This should be monitored. Phase angle, delta angle should be monitored always, right? If this comes to be around phase angle difference 60 to 90 degree, high stress, phase angle ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಯರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ವರ್ನಬಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಡ್ ಶೆಡಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಲೋಡ್ ಶೆಡಿಂಗ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 90 to 120 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 90 to 120 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ನೋ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರಿಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್. Entire grid will go to the blackouts. You cannot monitor each and everything. Power transfer also ಅಷ್ಟೇ, ಹೈ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೀಡೆಡ್. ಐಸಾ ನೋ, ದಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ರಿಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು, ಗ್ರಿಡ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 to 4 hours to recover back again. So that's why you have to maintain the phase angle. I hope you understood now. Is that clear? Uday, Sneha? Yes, it is. Okay, ನೀವು ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮೇಕ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. Okay, now you can read this point. Now you can understand. Okay, point number 2 ನೋಡಿ. In order to maintain the grid stability, a frequency of 50 hertz, okay, must be generated, not beyond that. So 50 hertz cycle ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬರ್ಕೊಡ್ದು. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಐ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ functioning, where is the parameters have been shown, isn't it? How the remarks has been, you have understood from the remarks what will happen to the grids, right? There is small deviations will result in the causing the damage of the generations also. So generation failure ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be collapse of the instability in the grid also, right? The grid will become the collapse also. So these are the things will happen. We have to maintain the frequencies also, right, to make the grid to be more stable. Okay, so that is what they are telling, that for example the need for electricity during the night time is low, whereas at the noon where everybody start cooking, isn't it? So what will happen during every day start going, it is at as it's the peak time. That is what you please check. Whenever there is a need of electricity, then only use it. Okay, then only try to use it during the night. Okay, is slow during night time, it is obviously doing so. During the noon time, okay, everybody start in the morning time, everybody start cooking. In the morning also everybody start cooking, in the night also everybody start cooking. That is based on the energy usage. So try to use your energy consumptions. Okay, so as it like a peak, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಪೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೀಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಬೇಕು. ಸಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಲೋಡ್. ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಲೋಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೋಡ್. Okay, so this is your intermediate loads and this is the peak loads. This is load curve for typical electrical grids they have shown, isn't it? So what is happening actually during the time of the load demands? Okay, ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, that's why we make the reservoir the energy storage at all the times.
Uday, the screen is visible to you? Sir, no, sir. Okay, Sir. is it visible now? Sir, yes, sir. Okay, that is a base load, and we're talking about intermediate loads also, right? See, now the base load, what is happening in the base load actually? The red mark, what you can see here in the previous slides. Okay, let me show you. So this is actually your the base load. This is the base load, and this is the intermediate load, and this is the peak load. Okay, this is base load, intermediate load, and the peak loads. Right, what is the base load actually? The amount of electricity that is demanded and produced at any time. So at the base time, that is from the, you can get the power from the nuclear, thermal, sorry, power plant, also the coal power plants are known commonly to be as a base load plants. Due to this, there is long startup time and also the low operating and fuel cost. So depending upon that only, the base power and the base load can be satisfied with respect to these kinds of the plants. There is amount of electricity that is demanded and produced at any time. You can, if you demand demand is a little bit, okay, demand is little bit, base ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಬೇಸ್, ಓಕೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು 50 ಮೆಗಾವಾಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೇಸ್ ಲೋಡ್ಗಿಂತ ನೀವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್. Okay, so that's why when you go for the intermediate, I hope it is clear to you, the base load. Uday, is it clear to you, the base load? So alright, when you go to the intermediate loads, right, the power plant that are easier to and faster, easier and faster to regulate are used to for the for the task for the middle loads, right? So these plants are capable of working within a minutes to hours and have a moderate operating cost, right? So it will try to work from minimum to maximum hours, right? Such as the black holes are wind plants, and typical the middle loads are the example for the intermediate loads. Okay, what is the peak load actually? Peak load is the power demand outside of the daily road maps. So we see the unexpected hot and sunny days, no, can lead to the extended use of air conditioners and therefore the very high electricity demand. So demand will occur when there is a sunny days or when there is a very summer days. Okay, you require to turn on your fan, you have to turn on your coolers, you want to turn on your air conditions. So demand will occur. As compared with the base and intermediate loads, the peak demand will be in the huge, where the demands will occur all of a sudden, right? You have to satisfy the peak demand also. Then that's why it is possible to satisfy from your energy storage management. Okay, so peak load plants have the fast response time, which means that operational within a seconds or a few minutes. Okay, so that is a typical gas turbines are the power plants where can pump storage hydroelectricity, or from this plant try to store the energy and try to satisfy the load demand for during the peak times. Okay, so next if you see the powering the features of integrating the renewable energy with the battery storage, right? How battery energy storage systems are transforming the intermediate of clean energy into the reliable. That is, you are providing the 24/7 of the power for the decarbonized grids. Okay, Uday, are you following now what I'm telling? Sir, follow ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು 24/7 ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೋಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. Try to integrate these two so that the decarbonization can be happen and 24/7 the power can be reliable. Okay, intermittency, what are intermittency? Supply and demand mismatch. So try to go for renewable energy intermittency where available. Rarely you can see there is a peak demand. Whenever the peak demand occurs, try to supply and demand to try to match it. Okay, there should not have any mismatch in the supply and the demands. A Ducker already shown the what is a Ducker. Okay, so Ducker is nothing but there is a sudden rise and a sudden peak and sudden the ramp occurs. Okay, rise in the ramp. So that is what the rapid ramping of the conventional plants. So is needed for just over the solar output collapse, isn't it? So to satisfy this curve, you have to go for the mismatching of the supply and the demand also, and also think about the duck curve also. Whenever the this curve happens, no, you try to give the rapid ramping for the from the conventional plants. So that is from the non-renewable energy resources, right? And also try to store the energy from the non-renewable energy and try to give for the to satisfy the load management. Okay,
So time shifter, based on the time shifter, try to build the energy storage and bridge that gap, consumption and generation. Consumption generation gap ಏನು ಮಾಡಬೇಕು based on the load factors, based on the pattern of the loads, try to give the energy from the batteries, right? So that will try to capture the energy during the peak load, off peak loads and the peak demands. Try to store the energy from the during time of the generations and release whenever it is required from the grids. When it is the most needed, try to release from the grids also. Right, so these are the various more than the power what you can expect, that is energy shifting, frequency regulation should be maintained and the peak shaving has to be done, correct? Peak shaving, frequency regulation, that is what you can see. Maintain the grid stability in the milliseconds, it's very important, okay? Every seconds you have to monitor the frequency. There shouldn't have deviations in the frequency, so that the we have to maintain the all the various factors for maintaining the frequency regulation, right? Which is can be respond from the generators also, right? And also from the conventional generator or from the grid also, right? And the peak shaving also, try to discharge or during the expensive demand surges to the lower energy cost, right? Whenever the demand comes, try to make the peak shaving or try to discharge the energy, try to discharge energy in very expensive manners, right? So that the peak shaving can also be made very easier, so that the cost and also they reduce the strain on the your infrastructures, right? Energy shifting, also try to shift the energy from the solar and wind for the energy demand, right? When there is a low demands periods, try to dispatch it during the peak hours. So this is what the upcoming challenges, that is we should go for the 11 gigawatts, which is the US has been developed in the year 2023. In 2050 they have the target of 930 gigawatts, right? And it will be multiplied with the 85 times of that scale will be improved, right? So try to go with these kinds of the energy storage, that is lithium ion batteries, sodium ion ions and also thermal storage. Okay, so this is what the milestone you have to achieve in the, which is makes to be proven for the results, right? For the maintaining the peak grid load during the operations, right? In the market also, if you think about the various types of the parameters that should be made, market bidding, for example, if you take the market bidding, no, many people will come for the participation for the rate of interest, right? When you invest, investor all comes for the taking the projects, okay? So we have to think about the investor, which makes in the market to be controlled and make the feasibilities of the reliabilities and the also the economic factors, right? So the bidder has to be see whether there is a chances to participate in that for respect to the rate of interest, right? So government has to fix that to the particular rate for the investors and also to get the profit from that, okay? For the especially in the battery management system, they should come forward to for making the bidding in the market, right? So there should active participations to the all the participants to maximize the rate of interest for the purpose of the energy storage and satisfying the reliabilities of the customer demands. So right, so these are the various things where you have to see the various policies to understand the regulations of the and also the where the regulatory evolution should be happened for the faster and the more and the faster for the your investment in the various certainties where you can manage the your batteries for the energy storage, right? And try to go for the building the resilient of the grids, okay? So grid should not be affected. Try to go for the decentralizing the microgrids, okay? Make your own microgrids and try to provide the supply for the entire for example 500 to 1000 houses, making the small grids, okay? So that the resilient can be happen. Resilient, you can work from the resilient means we can monitor each and everything because it is a small microgrid. No, that is what the future of grid is, a network of intelligent microgrids, each capable of islanding and providing the synthetic inertia can be possible. So that if you decentralize from the other grids, no, we can maintain our own grids and try to make the own storage and try to supply for the all the for the consumers, okay, for the satisfying the load demands. Okay, this is actually the path where you have to think about in the upcoming days, right? Try to we have to improve the technology existing, use the technologies, we try to use the various tools to replace the fossil fuels, okay? And also the make the any transitions, right? Make the transitions in the reliable, right? Defining the various energy challenges and opportunities for our upcoming generations, right? And also we have the many people having the investment, right? Many investors will try to invest on the these types of the system for the energy storage, right? Their value of generations and also try to make the highest leverage for their
ability for the today's making the available decisions, right, for the climatic condition. Based on the climatic condition, you have to think how the if you invest that much of money, is it possible to get it back profit? That is what you have to think of the highest leveraging the investment for investors. All right, and also bring the good kinds of the tools for the analysis of the replacing the fossil fuels, and also which is already deployed in the existing system, right, to be proven for the more scaling the demand, for scaling the demand, right. So these are the questions will arise in the upcoming days. So try to implement the various kinds of technologies for the existing one. All right, so I'll try to wind up the class. If you have any queries, you can ask me. Uday, ಸರ್ do you have any queries? ಸರ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಇದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. uh, ಈಗ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜನರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಈಗ hmm. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು? So that is what we have to learn from the energy storage. ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಈಗ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್. ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, right. For example, take the Suzlon. Suzlon also is ready to take the initiative of the projects. Even solar power plant also they are take to initiate the projects, right. So battery storage technology, and you as much as possible try to store it and try to fill that gaps of the consumption and the generations. Okay, then only it is possible to satisfy your demands. Energy storage ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಜನರೇಷನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಇವಾಗ 2 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. 2 ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು 50 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 70 ಮೆಗಾವಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 20 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಯುವರ್ integration of renewable energy with the battery storage. That is actually our topic, isn't it? That is a topic we have discussed in the today's sessions. So this is actually our topics. Again highlighted. Yes, sir. Renewable energy integrations using battery storage system, correct. So if you want to store the energy, Yes, then yes. go for the renewable energy. ಸೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್ನ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈನ್, ರೈಟ್, ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಯು ಟು ಗೋ ಇನ್ ದಿ ಜನರಲ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಮುಂಚೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಆಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. Okay, energy store, because of energy storage we are filling the consumptions as well as the energy gap. We are just filling the energy and generation gap as much as possible. Yes, sir. Is that clear? Any queries? Yes, no, sir. Yes. Okay, shall I wind up the class? Yes, sir. Sure. Thank you, sir. Thank you.